abareria retoria gairo shinero mothe mwire ni wega ni tondu wa mawiko make mwire ni wega ni tondu wa ciama ciake mwire ni wega ni tondu we ni wegai uria wana kuhingiria na muthenya wa mothe eno hoti munene wa gukuhingiria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndugakorwo wina nganja ndugakorwo wina nganja uciothe ukihoya mbere ya Ngai warikia kumwira ni wega rugamia ihoya riu ringi mbere ya Ngai atia kurugamia ihoya riu uturite uhoete mwire ati ni uretikia ni agugwikira in the mighty name of Jesus. Mwathani ni twagutea ni twagucokeria ngatho ni tondu ni wagireire ni turauga gutiri ungi uhana tawe wewe mwagiriru muno makiria Jehova Ngai we gutiri ungi uhana tawe muthamaki mwega rucine ro mothere ngoro citu ciena ngatho ni tondu ni utumenyereire ni tondu ni urekete Mwathani tuone muthenya wa umuthi mumona uciro gucokerera Mwathani muthamaki mwega no korwo kwina ihoya tuturite turugamitie mbere yaku Mwathani ona gutwika ni turakinya mwisho wa mwaka Mwathani no korwo giki ni kiambiriria giaku giki ni kio kiambiriria giaku Mwathani ota uria umuthi gwi kiambiriria kia mweri wa Disemba Mwathani ni tuoka mbere yaku twitikitie te Mwathani ihoya riu ni ugutuhingiria in the mighty name of Jesus Christ we still believe in your power O God that you can be able to do O Jehovah God as you did it to Hannah O Lord we believe that Lord you're going to do unto us O Jehovah in the name of Jesus Christ O God tunatambua nguvu zako Bwana tunatambua uwezo wako Jehova. Thank you Jesus because you're worthy. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Unastahili Jehova Mungu. Unastahili Jehova Mungu. Goroshito torashineana na korewero shinero mode. Mioyo yetu tunaipeana kwako siku ya leo. Inaweza kuwa imeinama siku ya leo, lakini Bwana tunajipeana kwako. Tunapeana mioyo yetu kwako Jehova Mungu. Katika jina la Yesu Kristo tunategemea kutoka kwako Mungu Baba na tunatumai ya kwamba utatutendea katika jina la Yesu Kristo. Thank you Jesus, we love you. Tunakupenda Bwana asubuhi ya leo. Tunapeana mioyo yetu kwako katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Nikwenda rucine ro mothe uthie na mbere na kumireria ngoro yaku no korwo hihi ni inamite no korwo hihi ni uraigua gutina kinyanira gwenda umirerie ngoro yaku gwenda umirerie ngoro yaku ni tondu kiugo kia Ngai kiugaga ati ngoro yaku nikuo ithima cia muoyo cikoragwo ati iguru ria wimenyereri wothe tumenyagirire ngoro citu that we guard our hearts ni kwenda muthenya wa umuthi ukorwo na ihinda ria kumireria ngoro yaku ria kwariria ngoro yaku ria kwariria ngoro yaku kwende ngoro yaku ikinyage kanjia kugia na nganja no korwo kwende ukinyaga ukanjia guthangania horo wa hinya wa Ngai ni kwenda waririe ngoro yaku umirethi na mbere na kugia hinya ariria ngoro yaku merene kaina merege ambia moyo wako usirie tena ambia moyo wako usiname tena ambia moyo wako usikue na shaka tena zungumza na moyo wako wene wewe ngoro yaku wene wewe mariora gerera wene wewe kirioreda Yes,
kaniambia ewe mwanangu usilie tena, najua shida zako mimi nitazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Sema bila Yesu mimi ni mtu bure. Moyo wangu usilie tena, moyo wangu usibabaike. Kunaye Mungu mkuu sana, kunaye Mungu muweza wa yote. Rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Kaniambia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena, najua shida zako mimi nitazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi natulia, kaniambia Yesu mimi ni mtu bure. Nataka uzungumzie moyo wako. Wine gore ya kudekarereke. Ambia moyo wako usibabaike. Zungumzia moyo wako. Ina gore ya kudekarereke. Ina gore ya kudekaina mereke. Kwena gai monene, kunaye Mungu mkuu sana. Kunaye Mungu ambaye ni muweza wa yote. Kunaye Mungu ambaye ni mkuu sana. Kunaye Mungu ambaye ni muweza wa yote, ambaye anaweza kutenda mambo yote, ambaye anaweza kutenda yote, ambaye anaweza kukubariki tena, ambaye anaweza kukuinua tena katika jina la Yesu Kristo. Tamani kukaa katika utakatifu, ukapende Bwana na moyo wako. Watende wema wake, moyo wako ukazungumze uaminifu wake, moyo wako umikie moyo wangu, sifa zote mpe Bwana. 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 Imba moyo wangu, sifa zote mpe Bwana. Moyo wangu, sifa zote mpe Bwana.
chako, kwa maneno ya kinywa chako. Mpe Bwana sifa, mpe Bwana sifa kwa maneno ya kinywa chako. Abararia Mwathani ne tondo ni agereire. Era koro yaku ya bararia Mwathani roshine romole. Era koro yaku ya bararia Mwathani roshine romole. Nedegio kai tondo ne wagereire. Nedegio kai ne tondo gotiri ohana tamu. Negio ne tondo one ne wangu. Negio ne tondo wa hinya wako Mwathani. Negio ne tondo wa wega wako. Ne wagereire. Ne wagereire. Tukuze jina la Yesu. Tugiginyanaga nigetha tukeyonera Mwathani. Tugiginyanaga thiini wa honokio uyu na nigetha tukegwatira muoyo wa gutura tene na tene. Tugiginyanaga na muoyo uyu nigetha te Mwathani witu angigacoka tugathie hamwe nake. Era Mwathani ndakanagutige, ndakanagagutige ona ungigakorwo wi thina-ini. Thaitha Mwathani asije akakuacha katika jina la Yesu Kristo. Rerera ngoro yaku nigetha Mwathani ndaganagutige. In the name of Jesus Christ. Mwathani turirikane Jehova Ngai, usije ukatuacha katika jina la Yesu Kristo. Ngoro citu Mwathani tuteithie Mwathani guthina mithirere yagereire. Tuteithie Mwathani gwika kurikana na wendi waku Jehova. Thina wa rĩtwa rĩa Yesu Kristo tuteithie Mwathani guthie na mithirere yagereire. Thina wa rĩtwa rĩa Yesu Kristo tuteithie Mwathani gugukenagia we. Thina wa rĩtwa rĩa Yesu Kristo tuteithie gutwaranaga hamwe nawe Mwathani, gwikana kuhingagia maathani maku. Thina wa rĩtwa rĩa Yesu Kristo ninakuabudu Bwana, ninakupa heshima yote. Thank you Lord, I worship your name. Thank you ni tondo wa wega waku Jehova. Thank you ni tondo wa hoti waku muthamaki mwega. Ni wagereire Jehova Ngai, gutire Ngai ukiohana tawe, gutire ukiwe hinya ta waku Mwathani. Tuteithie guthina mithirere yagereire Mwathani. Tuteithie Mwathani gwika kuringana na wendi waku Mwathani, ona kuhingagia maathani maku Jehova Ngai. Thiini wa rĩtwa rĩa Yesu Kristo nitwagutia Mwathani na nitwabararia rĩtwa rĩaku. Thank you ni tondo wa wega waku Jehova. Thank you ni tondo wa ũhoti waku muthamaki mwega. In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus. Thank you Lord, we adore your name. Twagutia Ngai witũ, thiĩ na mbere na gũthathaiya Ngai witũ. Nĩatwĩkĩte maũndũ mega.
Ni makuma Januari gokinya mweri wa mwisho wa mwaka. Ni otugi wake ototwarete. Ni guoko gwake gotonyitete. Tutire na ngajo na riu nitukurekia wega. Ni tondu wa hinya na tha ciake. Niwe mutugi, niwe mututeithia. Mirimo yothe ni atutoraneirie. Bara ciothe ni aturoereire. Twendete wihokeku wake Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩtũkwenda kuuga Ngai wakwa nĩngenaga mũno. Jesu wĩ mwega. We worship you, King of glory. Nĩtwakwambararia Ngai witũ. Nĩtwagũtĩĩa Ngai witũ. Amũkĩra ũgooci na gĩtĩo. Wĩ mũnene wa anene. Hallelujah. Mashereleleboka na lama. Hallelujah, Jesus. Wadani Ngai yenega na mono gesaladia olia we otalie wana jata belina ida shiode shagaireno do hoti waku wadani Ngai yenega na mono Wala de
Hallelujah. Twagotea Ngai ni watuhete. Ni watukinyeti haha otukinyeti. Hallelujah. Hallelujah. Twagotea Ngai witu. Ni twakwambararia ni watukinyeti hatukinyeti. Otukueta na guoko gwaku Ngai. Koria tutangihota guthie Ngai ni otwaranite na ithuĩ Ngai. Otwanetie wĩhokeku waku na wendo waku Ngai. Nitwagũthathaiya ona nitwakũgoca. Jesu naonogerie kona neutelaina hallelujah. Mũtharaba-inĩ nĩhotete onaka kuma ũkombo-inĩ. Jesu nĩatũhorete kona neutelaina hallelujah. Mũtharaba-inĩ nĩhotete gũkorwo kuma ũkombo-inĩ. Nĩhonokete na ngakena ngamenya makwa magathira. Ndĩrenda kũmũtungatĩra Mwathani wakwa hingo ciothe. Nĩhonokete na ngakena ngamenya makwa magathira. Ndĩrenda kũmũtungatĩra Mwathani wakwa hingo ciothe. Nĩndalemwo he mũno na mĩnyororo ya shaitani. No ndathiĩ harĩ Mwathi Jesu nake akĩnjohora kũna. Nĩndalemwo he mũno na mĩnyororo ya shaitani. No ndathiĩ harĩ Mwathi Jesu nake akĩnjohora kũna. Nĩhonokete na ngakena ngamenya makwa magathira. Ndĩrenda kũmũtungatĩra Mwathani wakwa hingo ciothe. Nĩhonokete na ngakena ngamenya makwa magathira. Ndĩrenda kũmũtungatĩra Mwathani wakwa hingo ciothe. Holela Jesu mahe. Hallelujah. Nĩtwagũtĩa Ngai. Nĩtwagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ihinda rĩu watũhe rĩa gũgũthathaiya na gũkumia na gũkũgoca Jehova Ngai witũ. Nĩ tondũ nĩ ũtwĩkĩte maũndũ mega Ngai. Kuma kĩambĩrĩria kĩa mwaka ũyũ Jehova Ngai. Twendete wĩhokeku waku mwega Baba. Twendete hinya waku igũrũ ritũ Ngai. Gũtirĩ mũndũ ũngĩrũgama aige ndũmũteithĩtie Ngai. Gũtirĩ mũndũ ũngĩrũgama angĩtũtwaranĩte nake Ngai. Gũkorwo gwaku gũkoretwo hamwe na ithuĩ Ngai. Na nĩkĩo tũgũgũtĩa na tũgũthathaiya rũciinĩ rũrũ. Na ngoro citũ cia kwĩyendera. Tũkiugaga wĩ Ngai na gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. We bless your name today. We exalt your holy name. We lift you King of all glory. Oh, may you clap unto the Lord. Holela Jesu Elohe. Holela Jesu Elohe. Holela Jesu Elohe. Holela Jesu Elohe. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Weka shangwe na vigelegele. Hallelujah. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Ni ihinda rĩa kũgoca. My Lord Bishop Dr. JJ, my Lord Bishop Mothe, clergy, tunawakaribisha nyote katika nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe. Tugethie kuingira kugoca. Ira jirani yaku tugethie kuingira kugoca. Wirore we ndukae kũngũithia. Bwana asifiwe. Na angĩkorwo nĩ ũrona hena gĩtĩ kĩ mbere yaku, rũga gĩtĩ kĩu kĩngĩ kĩ mbere. Rũga gĩtĩ kĩu kĩngĩ kĩ mbere waku. Tuthiĩ tũihũrĩtie makinya marĩa marĩ mbere. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. My soloist Jose,
Take us through. Nagai akurathime. Aya. Wapi shangwe na vigelegele. Eduma ya ike hamuno na riwa ria kane. Kinya eta metalo. Tigera ona nige maka. Emogitere dire owatigona. Ina nengo ya ora ni nengo ya ora. Nengo ya ora merigo na merito. Ena hote otonya Jerusalemu. Nengo ya ora merigo na merito. Makofi tune. Pigia Yesu makofi ya juu. Itimo barine siake. Barine ona dakame. Dakame ona tira barine siake. Ya udera giame ya mode manira. Oina neko ya ora ni neko ya ora. Neko ya ora merigo na merito. Nega hote otonya Jerusalemu. Neko ya ora merigo na merito. Wapi shangwe na vigelegele. Otago tonya Jerusalemu. Ena merigo merito no ekueto. Ena tonyone rebe matayo suke. Otirere yona remwene gatonya kuo. Oina neko ya ora ni neko ya ora. Neko ya ora merigo na merito. Ena ote otonya Jerusalemu. Neko ya ora merigo na merito. Cheza na kita. Aya. Akanine aruona kea. Tuonana na kagyo. Aya. Ogera Yesu. Ene wa derune makaina. Baro dale hoikorete. Ena gotire modokyo.
maigi Edani kamehate Toina kwatere ira baba kwatere Aya Yesu ni wazoke Etara akeri metaherera ode Etara akeri metaherera Ruka 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 Aya Gaivito Erere sara wako kahua Na madeno Diga toka como nare Toitara ira baba kwatere Ira Jesu ni wazoke Toina tara akeri metaherera ode Tara akeri metaherera Beata 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 Aya Cheza na kita Dogera gai 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 Eni gozate o magai wa matuine Nahinya wakoro ya kuyote No mwege muno na mesiria waku Na uge wakoro ya kuyote Toina doga tigere na doga magio Nahinya wate Nukareke gaire tabunda Abisha bana bigaraga Doga 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 Eni vejia mono ruguru amwagani Geregereire gono wateto Watiume kirwa gobe hodamaki Dorere siothe irorokanete Toina doga tigere na doga magio Nahinya wate Nukareke gaire tabunda Abisha bana bigaraga Ate ate Eni ahora wa moya didaganagia Bado moje teri moyo Nehira wadara moyo Ketata sonoridia Nehira wadara moyo Ketata sonoridia Toina kena te aida buona Jesu Nadai wasara wa uho Nada menya kona toda Makiwito ne wa kinya Nada menya kona toda Makiwito ne wa kinya Aya, aya. Na Diego kena na demo wase Jesu Menya dewa mwaine Nada menya kona tesai Tanida kanyona lege Nada menya kona tesai Tanida kanyona lege Toina kena te aida buona Jesu Nada iwasoro wa uho Nada menya kona toda Makiwito ne wa kinya Nada menya kona toda Makiwito ne wa Ruka, 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 ruka. Aya, dale. Ruka, 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 ruka. Aya. Mwadhani. Ateta. Dogera Jesu. Eni otora vadeno
umere yotorie yukae amoyo watoria kakedo oteire yodoa uonokio okedo karewo na kege Bishogo na vigelegele. Kuwake otire madena onage kuwake otire yotoro adayo yotoro amoyo lokyote riaye Deinagera gai wakwa, Deinagera gai wakwa, Deinagera gai wakwa, matuko makwa mage. Deinagera gai wakwa, Deinagera gai wakwa, Deinagera gai wakwa, matuko makwa mage. Wabararia gai wakwa, Wabararia gai wakwa, Wabararia gai wakwa, matuko makwa mage. Orogera gai wakwa, Orogera gai wakwa, Orogera gai wakwa, matuko makwa mage. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Matuko makwa mode. Bishogo na vigelegele. Yes. Tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi tena. Haleluya. Pigia Bwana Yesu shangwe na vigelegele tena. Salimia jirani na umwambie karibu katika nyumba ya Bwana. Kisha mwambie karibu kiti. Asante sana na Mungu awabariki sana. To appreciate our praise team. They have done a very good job. Let's appreciate them. Thank you so much. Praise team. Mnafanya kazi mzuri na Mungu awabariki sana na muendelee hivyo hivyo. Si wanafanya kazi mzuri? Yes, asante sana. So kwa wakati huu our papa is in the house. His Eminence Bishop Dr. JJ Gitahi QBE. Tumpigie makofi tena. Tumshangilie kwa makofi. Thank you so much. We love you, our daddy, and we appreciate and giving us this opportunity also to serve here. Kioneki geke niwe ukoragwo kenyitireire na Ngai akorathime muno. Let's also appreciate our Bishop Muthe. Tumpigie makofi vizuri. Asante sana. Also our mom is in the house, Madam Bishop. Tumpigie makofi. Asante sana. We also have our pastors, Pastor Washira, Pastor, tumpigie makofi vizuri. We have Pastor Charles, we have Pastor Mofea, Evangelist Sophie, Evangelist Cohen, and also we have Mrs. Reverend Sir James in the house. Tumpigie makofi. Yes, asante sana na Mungu awabariki. Na pia kuna Pastor Charles. Tumpigie makofi vizuri. Asante sana na Mungu awabariki. Let's all appreciate our leaders. We have in this church, we have leaders and also we have the general clergy. Tuwapigie makofi vizuri kwa sababu wanatupeleka vizuri. Nataka pia wewe ujipigie makofi kwa sababu ya kukubali kukuja katika nyumba ya Bwana. Our bishop anatuambianga vizuri, no ukire no tue woko tiguo guthoma no guthoma kundu kungi, but we appreciate you kwa sababu ya kukuja katika nyumba ya Bwana. Ni wangapi wageni? Wacha nione kama kuna wageni. Agekoro twe na mugeni umuthi, just show me by your hands.
kwa mkono. Wageni, asante sana. Yes, tuko na wageni, wapigie makofi. Asanteni sana. No tuwe kigogona giki gyaku na gitike uikareire. Even next time unaweza ifanya kiti chako na uikarage hau. Karibuni sana na Mungu awabariki sana. Thini wa kanitha uyu nitukoragwo na group ithatu. Nitukoragwo na group ya Gideons ile togoragio ni Mwati. No ngenda kuingira group ya Gideons no one Mwati, Dan Mwati kana even one of our leaders, hata kama ni Mutuli pia pale unaweza muona na ni huko ad group ine. Also nituri na Deborahs ile togoragio ni our chair ready, tumpigie makofi. Ucio niwe chair ready wa Deborahs. Ungenda kuingira gikundi kia Deborahs no one chair ready. We also have young Deborahs also ile togoragio ni Joki Sonko. Ukitaka kuingia katika young Deborahs pia unaweza muona. Then tuko na gikundi kege gitagwo youth wanalika. Ungenda kuingira group ine ya youth no unyone kana no wone even justice na Ngai amurathime muno ni gwitikira kuingira group ine icio. Undu ucio ngi ni ngoda ku appreciate inyuothe ni ndu wa gwitikira kurugama kioneki giki through partner ile tongoragio ni our good chairman Ng'ang'a wa Bathi no ugeithia ndu uguo. Yesu ucio niwe Ng'ang'a wa Bathi tumurire iruhi ni akoroge nyitireire kioneki kiu na nyitireire partners na ndio makorogo manyitireire kioneki giki walitupeleka shule na mambo inaendelea vizuri kabisa. Koguo ungenda gutweka partner no wode Ng'ang'a wa Bathi. And on Sunday muthenya wa Sunday ugakorwo ri wa partners. Koguo partners twiharirie, you can contribute within the week and even on Sunday no ukene muthenya wa partners. Undu ucio ngi ni ngenda ku appreciate the welfare department. Tumahurire iruhi tondu they are doing a very good job. Matongoretio ni Monica Kubunya with our Iceman. Ni mararuta wira wega fiu. And yesterday we had a very colorful wedding kuria kwina andu maratu representire kuria Kirinyaga. Tuwapigie makofi. It was very colorful for hotel na wedding ilikuwa mzuri kabisa. Also niturali na graduation na ni kuri youth maratu representire na Ivasha. We had graduation ya Mathu. Tuwapigie makofi kwa sababu ya kushikana na tuthiete o wega na Ngai wa moyo amurathime muno. Kahinda gaka ngwenda gwita Teacher Jane nigetha oe offering na Ngai wa moyo amurathime. To appreciate Teacher Jane. Thank you so much. Karibu sana. Asante sana. Let us appreciate. I'm forgetting the name. Steve. Tumu appreciate sana. Asante sana. Our bishops and the whole clergy na readers yothe demuteye kukorogama haha to read you through the offering. It is time to give. It is time to give. Yes, upige makofi mzuri namna hiyo. And we always say that giving time is nimurenda kurathimwo, nimwihaririirie kurathimwo kana nimwiregereire kurathimwo. So it is through giving also unaweza kubarikiwa. Na tutanaheana nitukoragwo na bahasha ithatu iria tuheanaga mihothi imwe ito through the envelopes. Hena envelope ino na ino ni ya Thanksgiving. Okorwo wina igongona ria gucokia ngatho ugwikira offering yaku thiini wa bahasha ino. Hena ino ya white yandikitwo na color blue. Ino ni ya tithe. If you have your tithe or you are giving your tithe ugwikira thiini wa bahasha ino. Hena ino white written in red. Ino ni ya partners. All those who are partners kana aria marenda ku join the partner group magwikira mekiraga mihothi yao kana offering yao thiini wa bahasha ino ya partners. Ino yandikitwo na red. Ngai amurathime mukiruta mihothi iyo. Na in the book of God kana in the Bible Luke 6:38 yugaga give
and it shall be given back to ona tutigothie muno ni njui kiugo kiu ni mukioe ati heana na kindu kiu ni gigucokerera ingitua gutaura na njira huthu. So when you give, ndukaigue kindu kiu tagiathie, it will still come back to you. Koguo ni ngwenda ugithi kuheana umenye kiu waheana, it is still yours. Bwana asifiwe. It will still come back to you. Na hau ikirikirie kauga the same measure you have measured, kana kiu waheana, the same measure will be measured back to you. So it depends. Okay, ne waheana na nige gucokerera, no ni kiu heanire muigana wa kindu kiu kiigana atia. So when you give no, it shall come back to you, and the same measure oko receive, pressed down gigeitekagirira. So when you give, it is an advantage to you because it is not lost, it will still come back to you. Gwenda twaje kuheana mihothito oria tuheanaga na mutaratara oria twambagia naguo, aya memwe no the clergy makambirira makaheana theine wa in that box, na waciagi othe magafuata oguo na aria memwe noyo, na mukiheana ni njui Ngai ni akumurathima. Na ni ngwenda ukiheana tukiina rwimbo ruru ona yawe-ine hamwe na ithui ati ametenda maajabu, ni njui Ngai ni agwikiire, and that's why you are coming here to offer, and that's why you are giving thanks to the Lord. Ni njui ni agwikiire. Umuthi it is December 1 kuma January Ngai ni akumenyereire na ni waingira thiini wa mweri wa mwisho wa mwaka uyu. So nataka ukikuja kutoa sadaka yako ukiugaga ametenda maajabu, maana amekurida, amekutendea mengi, no koni urwarite agakuhonia, ona gukorwo we muoyo, hayo ni maajabu. Kwenda nigwenda turugame tugithi na mbere na kuina rwimbo ruru, urugame ukiheanaga muhothi waku, na Ngai ni njui ni agugwika wega. Ametenda maajabu na siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu na siwezi kueleza, ametenda maajabu, oh, ametenda maajabu na siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu
makofi. Asante sana na Mungu awabariki sana. Ndacoka ndagika imwe haha kumenyithia ati on 29th, 30th and 31st twina conference iria bangitwo that date, na kwa ihinda riri ningwenda gwita MCA and Iceman nigetha matutware hau hangi, na Ngai wa moyo amurathime muno. Karibu sana Iceman and MCA, tuwapigie makofi. Asante sana na Mungu awabariki sana. Tumahurira irohe kinya makinye haha. His Eminence Bishop Dr. J.J. Tai, Bishop Mothe, our mama, the team of clergy, na togori othe kanitha Mwathani agocwo ringi. Good morning. Amarĩtwo makwa njĩtagwo Iceman na nĩngwĩta MCA nĩgetha ambaye mũgeithie. God is good. Mwathani agocwo. My bishop, Bishop JJ, Bishop Muthe, clergy, leaders, na inyothe mũrĩega. Ũmũthĩ nĩ mũthenya nĩ mwerũ haha nĩ chairman wa youth ati twĩna conference iretwo mega conference ĩrĩa tũgakorwo nayo mweri 29, 30 na 31. So nĩkĩo ithuĩ twĩ haha tondũ o ũrĩa mũĩ he indo iria ciendekanaga na tukibanga kigongona kiu kinene kana kigomano kiu kinene he indo iranindikana na nĩ nguhe Iceman at least ataririe hanini. Thank you muno MCA nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio. Ũtorĩa mũĩ nĩ tũkoretwo tũgĩtangatha twĩna kigongona kinene mũno makĩria kĩrĩa gĩgakorwo tarĩki 29th, 30th and 31st of December. Rita rĩrĩ tũrarũgia mwaka in style na tũgakorwo na mega conference. Mega conference ĩno ĩgakorwo kũrĩa Mahiga Primary for the 3 days. Na nĩ tũĩ wega atĩ ũndũ wothe ũgũbangwo. Otona ndĩmwĩraga ũndũ wothe ũbataraga mbeca. Na ũgĩbataraga mbeca bado nĩũbataraga mahoya. So because of that nĩ ngũhoya mũno tũthiĩ na mbere na kũhoera kĩgongona kĩu nĩgetha gĩakorwo gĩ very successful. Nĩ tũĩ wega atĩ our bishop ena a very big vision, na vision ĩyo no nginya tũngĩmĩnyita mbaru tondũ nĩ tũĩ wega atĩ mũndũ egwĩtwo etagwo agacoka akanyitĩrwo nĩ andũ arĩa angĩ. So nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio maandĩko marauga wega thĩinĩ wa Matthew chapter 28 verse 19 to 20 ĩrauga, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Mwathani agocwo. Maandĩko makiuga atĩ andũ arutwo a Jesũ maheirwo wĩra wa gũthiĩ makĩhunjagia ũhoro mwega, na kũhunjia ũhoro mwega nĩ tũĩ atĩ tũbatiĩ tũhũthĩre all the platforms. Nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio rĩ, twĩna conference ĩyo tarĩki icio ndamwĩra, na nĩ tũkũhũthĩra njĩra nyingĩ mũno gũtangatha. Wa mbere nĩ tũkũhũthĩra TV, nĩ tũkũhũthĩra radio, tũkũhũthĩra nyamũ ciĩtagwo flyers, nĩ tũkũhũthĩra nyamũ ciĩtagwo banners. Ici nĩ tũkũbatara kĩndũ banners ta 10 ũguo. Nĩ tũkũbatara road show, nĩ tũgũkorwo tũgĩthiũrũrũka gũkũ akaunti ya Kiambu na Nairobi nĩgetha tũhote gwĩta andũ moke conference ĩyo. Nĩ tũkũhũthĩra Facebook, nĩ tũkũhũthĩra nginya TikTok. Kĩrĩa gĩothe kana platform ĩrĩa yothe tũgĩkorwo twĩ nayo nĩ tũkũmĩhũthĩra nĩgetha ũndũ ũcio ũkorwo ũkĩagĩrĩra. Nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio rĩ, billboards nĩ tũkũhũthĩra na tũbangĩte billboard 5. Bishop twĩna billboard harĩa Roysambu tũkũ-erect kuma rũciũ. Twĩna billboard tũkũĩkĩra Ruiru, twĩna billboard tũgũĩkĩra Kiambu, twĩna billboard tũgũĩkĩra gũkũ Haha West, na twĩna billboard tũgũĩkĩra nginya kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Gĩthũrai. Then mũthenya wa ũrĩa twĩkĩrĩte wĩ wa mũico kana deadline ya kũredeem, tondũ nĩũĩ indo ici nĩ irabatara mbeca na mbeca ici irabatarania tene. So tũigire na tũiguithanĩirie tarĩki 15 December nĩguo mũthenya wa mũico wa kũredeem pledges icio nĩgetha ndeto ĩyo ĩkorwo ĩkĩrĩte kama makĩrĩ. So thank you mũno, asante sana MCA, karibu. Okay, thank you mũno. Thĩinĩ wa thikũ icio tũtigarĩtie twĩna thikũ 30
na mathaa mũgwanja. Ha wiki twĩna wiki inya. Ha mathaa twĩna mathaa 720 hours. Decimal. Minute ni 43,200. Second ni milioni 2,592,000. So wahota kurora second wone tari ihinda rinene na tungirora days thikũ icio ti nyingĩ. Koguo nikio turenda tuingire mihuko-inĩ itu na twiranire ungikorwo muthenya uria tweranagira twari na pledges nduokire nyonia na guoko ndwari kuo no ukorwo ndwari kuo muthenya ucio mundu teranĩire pledge yake mundu teranĩire pledges na nĩ ngwenda ushers muikare na bahasha nĩguo muhe no muheo bahasha icio nĩ ushers wandike kĩrĩa ũkaheana muthenya ucio ikinya wa mweri 15 nĩguo tugakorwo tukĩridi MC ndĩgathuge atirĩrĩ mũndũ ũrĩa wothe wĩranĩire nĩ egũkũ igũrũ ũrĩa wothe ũĩ nĩ aranĩire kĩndũ ũrĩa wothe ũĩ nĩ aranĩire kĩndũ nĩ egũkũ igũrũ mweni na bureme na mũtianĩire aya igathĩ mũndũ ũrĩa wothe ũĩ nderanĩire kĩndũ egũkũ na igũrũ. Karibu sana Wajakoya. Karibu sana mheshimiwa. Mbeca no cioneke ithe tiguo ithe to cioneke no ndaiguaga Gĩkũyũ asante sana mheshimiwa, karibu sana. Sasa sijui tulikuwa tunaongea na Kikuyu, sasa imekuwa ngumu, sasa tutaongea na Kiswahili kwa sababu hata hapo tunataka usikie, na kwa sababu mimi Kiswahili ni sida kidogo. My friend, endelea hapo. Asanti. Karibu sana mheshimiwa Wajakoya katika kanisa la Priesthood Fellowship Church. Tumefurahia sana ujio wako leo. Najua hii si mara yako ya kwanza kuja, umekuja mara zingine there before, and thank you so much. Karibu. So umefika kama tulikuwa tunaongea kuhusu the mega conference yenye itakuwa on 29th, 30th and 31st this month. Mara hii tumeamua kuruka mwaka in style. Hiyo conference itakuwa ina mega a dome tent na itakuwa pale Mahiga Primary kwa sababu kanisa yetu haiwezi toshea wale watu. Tuna expect watu zaidi ya 10,000 kwa hiyo mega conference for those 3 days. So because of that tulikuwa tunasemezana tunaongea kuhusu wale watu wenye wameredeem pledges na hawa watu wameshasimama already. Sasa tunasimamisha wale wenye hawaja pledge na wanaweza teka ku pledge leo. Wenye hawaja pledge tafadhali, tulikuwa tumesema tuinue mkono juu. Si nilikuwa nimeona kuna wenye nilikuwa nimeona kuna wenye already wameshachukua mikono juu. Haya, sawa, asante. Hiyo conference itahitaji pesa na venye tunajua vizuri sana hiyo pesa inahitajika ni Kenya shillings 4 million. 4 million ndio itahitajika, and because of that ni vizuri sana tuanze kupledge mapema. Asante. Asante. Kuri andu mereranĩire muthenya wa muthi all leaders nĩ mũraigĩte nĩ mũkũ pledge, nĩ mũkũ redeem your pledges. So all the leaders twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo arĩa me group-inĩ ĩno ĩratongoria ũhoro ũyũ nĩ tũrarĩtie na mũraiga nĩ mũroka kũ redeem mbeca cianyu, koguo twagĩrĩirwo nĩ gũka haha. Twagĩrĩirwo nĩ party na chairman, tũrarĩtie ũhoro wa group-inĩ icio, koguo mwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo haha. Na mũthuri mũrata wakwa wĩtagwo Steve, we ciake nĩ aikia 50,000, nĩ tũmũhũrĩre irũhĩ. Ona ũngĩkorwo ndarĩ kuo ciake nĩ nginyu already. Rĩu tũtigĩtie atongoria na angĩ nĩ nguga mahũrĩrwo thimũ tondũ matikĩrĩ kuo tondũ twakĩrĩkanĩire. Tũkwanjĩrĩria na aya meho. Ita kagũkũ tũrahoria microphone. Njoroge. Mũndũ gwĩtwo Peter nĩ eranĩire 20,000 na nĩ arutĩte. Tũmũhũrĩre irũhĩ.
twina muthuri wi aho gwitwo Hesbon no tuigagira mbia nginya cia kiria na iria ruta ni mundu ongerera ni a redeem ciake 10,000 na ena ingera ni iria njira ni akarehe hindi iyo hena ungi leader turane nake mucemanio-ini chia ready mona kire kuo uka turenda cianyu acia twanjiririe na atongoria na ndakurora uguo ndona no agirirwo ni kuruta ngwite paybill Njoroge twikirire paybill twikire paybill mbeca ici uya hota gutuhe ciothe tutigane na uhoro uyu thengio na ongerere kindu tiga kunjira kahora ngukuhe microphone uge aturaruta cigana sasa naona kijana ameniletea 1,000 lakini hii si ya harambee si ndio? Hii ni yangu, si ni yangu, si ni yangu. Kijana amesema ni yangu. Asante sana. Daheo ginya ni mwana no murathegera. Asante sana. Toka horera irohero wega. Turamenya ni kijana yao. Na tutirenda kwaria muno dadi wao ndakaiga ni arutirwo ni mwana. O tukumutindika onake. Chiarede witu ni aridim 5,000 na hena tungi atwiriire koguo ni agukire hindu ingi tumurire iruhiro wega mundu ungi uraridim nice man ona ni nguridim ciakwa muthi thank you muno makiria so tukuga atiriri ni gendo tutikae kuhuthira mahinda maingi leaders othe mundu othe urenda kuridim mbeca ciake tafadhali araraini haha nigetha horo cio korwo imwega mundu othe urenda kuridim mbeca ciake muthi mundu urenda kuridim mbeca ciake muthi kai leaders kurathiete aria mekwibangite ni umuthi na ni ciakwa 5 ni nda redeem. Thank you so much. Kamutarahurira ruhindi cicokio kana njoe ngirie no nyambate nayo. Okay, ni tuthi mwena ucio ungi reke tuthie tuikiririe andu acio meka tukwanjiriria na athuri. Chori he kanyamu goka haha ingiona ceki ni makaga muno na ngakena. Ni ukugeithia andu kotangigeithia andu ici ni ciheanagirwo nginya mundu ageithia andu. Mami witu ni atuhe 20,000 Kenya shillings. Na mumenye ceki ino ni njega unjire kana ni kuruga. Nona ta yaruga. Ithe tikuga ni njega. Mundu ungi turauga atiriri on bado no korwo tuzuge kindu gitagwo partial redemption. No korwo weranire ciringi 10,000 hihi ukorwo muthi na ciringi 2,000 kana 5,000 kana whatever wikona cio. Mbeca icio warehe haha twina list no uguo no kurekodi tukurekodi unyanyihie murigo waku nigetha by tariki 15 igikinya ndukaya ukorwo ina murigo munene. So mundu ngenda ku redeem partially we very welcome. Okay, tuguthie na mwena tukwanjiriria na ladies. Ona ninyo mugaga ready fast. Ladies yothe haha. I think Deborah, kehuthire kiugo Deborah mwena uyu wothe haha. Uikorwo wewe mu Deborah ukaiyaha. Twanjiriirie na Joshua Kamae tu ni urutite nyingi. Alice Deborah ukai. Tia ready ni gucoka haha ringi. Kimere moke irai mukange ni undu wa time turerwo time ti njega koguo all Deborahs na acha sumuthira benda kuheana bahasha tafadhali kuri mundu ngenda kuigirira kindu giake sumuthira benda kuheana bahasha tia ready marema ndugi ukire wone ure mokagira ladies tafadhali okorwo we a lady na okorwo ikaranitie na lady tafadhali Deborahs itikira tafadhali guka rugamai tiga ikogoithie niguikiriria Deborahs atumia othe ukirai ciakwa ukirai ladies amkeni wa mama tuko wengi sana ladies tafadhali amkeni ukirai numuretwo ni your charity ni witu ladies numuretwo ni your charity wapoi tukikaire thi ladies tafadhali okorwo no ikaranite na lady mwire ni inyumuretwo all ladies onokorwo uraikiriria na thimu Deborahs ona ti Deborahs ni all ladies in this church ukirai tuikiririe wira wa Ngai ladies wira onde mwira ne witu na every coin counts gutiri kindu gitaratarona hanini
nĩ mwĩndĩ tũrabatara mbeca nyingĩ biũ, so ũruti witũ ũbatiĩ gũkorwo igũrũ mũno makĩria. Ladies, ĩtĩkĩrai gũka tafadhali. No ndĩrona angĩ maikaire thĩ. Ladies, ndũkaya gwĩtĩkĩra tafadhali gũkorwo ikarĩte thĩ. Wakorwo ndũrĩ na mũbuto ũkĩre. Wakorwo ndũrĩ na mũbuto, amka. Ona okorwo wĩna mũbuto na wĩ lady. Aiko wĩ ready na nĩwenda kũredeem mbeca ciaku, oya bahasha ĩno wandĩke rĩtwa. Please. Aiko wĩ ready na nĩwenda kũredeem mbia ciaku, oya mbia ciaku. Ann. No ikia M-Pesa nĩ nguona. Thank you. Ann atũhe 20,000. Thank you. Mũndũ wothe mbeca kana wĩikie thimũ-inĩ haha nĩ ũguo. Aya ladies magĩikara thĩ tafadhali. Gentlemen tafadhali rugamai. Gentlemen rugamai tafadhali. Okay. Gentlemen okorwo nĩ mũndũrũme tĩkĩra kũrũgama. Arũme othe tafadhali. Okay. Iceman. Yes. Iceman. Nĩ ũndũ wa time. Tutigũthiĩ athuri kana yuthi kana kĩ. Mũndũ wothe ũĩ nĩ arenda kũredeem na gũikĩrĩria. Ũkai nĩ ũndũ wa time. Ũkai inyuothe twanjĩrĩirio nĩ athuri. Ũkai inyuothe tũke tũredeem nĩ ũndũ wa time. Ũkai ũrĩa kuja hapa. Nĩ njũĩ nĩ gwĩkia ũraikia. Ũkai athuri, ũkai inyuothe na clergy arĩa marenda gũikĩrĩria nĩ ũndũ wa time. Time nĩ thiĩte mũno. Ona okorwo waikĩrĩria na thimũ tafadhali ĩtĩkĩra gũka. Thank you mũno makĩria. Athuri. Humphrey. Nĩ inyuĩ tũreta tafadhali. Na mũndũ wothe ũrenda gũthiĩ na mbere akĩredeemaga, ona wakorwo nĩ tũkuma haha, ona ashas nĩ megwĩka atĩ tondũ time nĩ twakorwo twarĩa time mũno. Na wa redeem tafadhali ũkaririkana kwandĩka rĩtwa rĩaku na namba yaku ya thimũ nĩgetha list itũ ya pledges tũhote gũkweheria. Ndũkae gwĩtĩkĩra kũrehe bahasha ũtarĩkĩte rĩtwa rĩaku na namba yaku ya thimũ nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo wĩkire mwega mũno makĩria. Asante sana. Thank you mũno makĩria. Thank you so much. Thank you mũno makĩria. Okay. Mũthuri ũcio nĩ redeem ciake. Twaiga nĩ thank you my bishop. Ona iko nĩ twa take time. Twaiga pore tũtikũbangĩte ũguo. Na nĩ tũkĩhoya one of the pastor ahoere indo ici. Asante sana. Rekei tuhurire ndungata icio cia Ngai rũhĩ rwega na maruta wĩra mwega. Nĩ mongerera rũhĩ rwega, mahurire rũhĩ rwega. Asante. Pastor Charles, ukohoire indo ici to nĩguo gwatuĩka nĩgetha tũhote gũthiĩ mbere. Pastor Charles arĩkia kũhoera indo ici, mũndũ wothe uma na bahasha ya tithe na ya Thanksgiving nĩ ũngwĩta haha na Ngai wa muonia kũmũrathima. Kei tucokie ngatho. Ngai mwega na Ngai mũtugi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo tũgũgũtĩĩa mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa wega waku. Tucokia ngatho nĩ gũtũrathima na ithuĩ nĩ tũtuĩte itua rĩa gũtuĩka pira thĩinĩ wa conference. Andũ aku nĩ maheana thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ na nĩgetha wĩra waku ũthiĩ na mbere. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩgiĩ mĩtũrĩre yao. Na ndahoya ũheanio Mwathani ũtuĩke igongona no tuĩke wĩra torĩa warutĩtwo nĩ Dorcas. Hĩndĩ ĩrĩa akorirwo hatĩka-inĩ wĩra ũcio nĩ wamwarĩrĩirie. Reke maruta maya matuĩke ma kwarĩrĩria andũ aku thĩinĩ wa kũheana kwao. May you fight their battles in the mighty name of Jesus. Whatever they are trusting you for, we do pray, Lord, that through this giving it may enter into the book of remembrance. Bless your people and bless the hand of their works. Arĩa matanarutana nĩ meranĩire twaria kĩrathimo na nĩgetha tũthiĩ na mbere go support the conference. Gĩbarathime no meke maũndũ mega kwenda-inĩ gwaku Ngai the Mũriũ ona Roho Mũtheru. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Angĩkorwo nĩ ũkuĩte bahasha ya tithe na nĩ wĩkĩrĩte indo ciaku hau ũguo
na ngĩkorwo nĩ ũkwete bahasa ya Thanksgiving na nĩ wĩkĩrĩte indo ciaku, nĩ wega ũrũgame na igũrũ ũke kĩgongona-inĩ. Tũtengatengere hanini tondũ nĩ wĩkĩrĩte, tũgerie gũtengatengera hanini. Magĩũkaga nĩ kwenda kũmũririkania kaũndũ kiasi. Gĩthomo kĩa rũcinĩ andũ nĩ maracererwo mũno, na ithuĩ ta ndundu ya tungatĩri harĩa nĩ twacirire mũthenya wa Sunday. Tũrĩkinyaga tene thaa ĩmwe na nuthu tũrĩkorwo tũkinyĩte, na ũmũthĩ tiga no atungatĩri arĩa matarĩ kuo, thaa 2 ithuothe nĩ tũgũkinyĩte. Tũgeragiei tũgoka tene tondũ wĩra wa Ngai tũmwĩraga bado wendaga oro tene, o ta ũrĩa ũgĩthiĩ wĩra waku ũrokaga tene. Kuma na gĩthomo kĩega na twabundithio wega biũ, ũguo mũthenya wa Sunday ĩtĩkĩra ũkinye tene ũrĩa kwagĩrĩire, ũkĩmenyaga ti mũndũ ũrahe gĩtĩo, nĩ Ngai waku ũrahe gĩtĩo. Nĩ ndĩrakenya nĩ tondũ nao aya mararehe bahasha ciao cia tithe na cia Thanksgiving no marehoera, nawe nĩ ndĩrathiĩ ngĩkũheaga ũhoro ũcio ndĩrakũhe, na maũndũ mothe maratwarana wega. Ũguo mũthenya wa Sunday mwĩtĩkĩre gũkinya tene na ũkorwo nĩguo mũtugo witũ. Gĩthomo kĩa rũcinĩ kiuma kĩega mũno arĩa maima kuo, na bado Sunday wakinya tene nĩ gĩkagĩrĩra gũkĩra ũguo. Asante. Nami siwezi kueleza, ametenda maajabu. Nami siwezi kueleza, ametenda maajabu. Mwathani nĩ njũĩ nĩ wathikĩrĩria na nĩ waigua ũrĩa ciana ici ciaku ciakwĩra. O mũndũ anyitĩte bahasha yake, ũmwe nĩ gũcokia ngatho, ũrĩa ũngĩ nĩ gĩcunjĩ gĩake gĩa 10. Na tondũ nĩ agũkwaragĩria na ugĩte matũ maku matirĩ njika, ciugo icio warĩrio nĩ mwarĩ ũyũ, ciugo icio warĩrio nĩ mũrũ wa ithe witũ ũyũ, mũthamaki ciume thutha, ũcirũmĩrĩre, ũcihingie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Meke maũndũ mega, meke maũndũ ma ũtugi, tondũ mekĩte ũũ nĩ kuonania wendo mũnene harĩ we, na ũrĩa mendete wĩra waku, na ũrĩa matĩĩte kiugo gĩaku. Nawe gĩtĩe maũndũ mao, tĩĩa mawĩra mao, tĩĩa mĩciĩ yao, nĩgetha matũũre marũgamĩte mũtũrĩre-inĩ rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Kristo. Ũguo nĩguo twakũhoya na twagũcokeria ngatho. Amen. Ke indo cianyu hau ũguo. Aya, partners. Aiko hena mũndũ uma na bahasha ya partners tafadhali. Ametenda maajabu, nami siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu, nami siwezi kueleza, ametenda maajabu. Partners. Gwĩciria makĩrehanĩra hamwe, njuge Ngai wa mũrathime na Ngai wa mwĩke wega, tondũ nĩ mwĩkaga wega nĩ gwĩka ũrĩa kwagĩrĩire. Tũthiĩ na mbere. Ametenda maajabu, nami siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu, nami siwezi kueleza, ametenda maajabu. Ametenda miujiza, nami siwezi
I think and I believe it is very psychological to a human being to be sad during the time of giving. It is very normal. Every time there is a moment of giving, it's a very sad moment for a human being. Though it is the secret of living, because God himself is a giver. Oh, yes. And we believe we are living in a God who gives. Yes. And this is the reason why the Bible says, when you are giving, give joyfully, because God loves a... Can I hear you? God loves what? Now, I don't like to see that countenance whenever we come to the time of giving. Urahena, sad. They are equally sad. Tayuro jema dhoma. Ariamaretia muhodhi netamahoya mara itekirai tu. Lewa tumia maromere adhuri maromere ne siana. Sanaido merero ne goko inomero ne nyau. We cannot give in that order kindly. We have to change that mood. How many do love giving? Do you love giving? Yes. Do you have anything right now in your pocket? Let me see whether you have anything that you can give. Not offering. I'm not talking about offering or harambe or conference. Okay, shika hiyo kitu. Anything, I say anything. Hata kama ni simu, hata kama ni a ring, a chain, anything, a handkerchief, anything you feel. Because I want to teach you, and I also teach our clergy. Don't be so emotional when asking for people to give. It is not an emotional time. It's a joyful and cheerful moment. Because if you don't do it cheerfully, God will not be able to bless you. I'm happy because we have men here whom I want them to say hi to you, great men. And I will show you one of them, Honorable Bishop Stanley Michuki. A man who have lived by giving. Can you give an applause to him? Munajua mheshimiwa Michuki nyinyi? Munajua ule tu alikuwa waziri. Michuki ni wengi. I will tell you about him. But before then, let me show you how things are done. So that from today, whatever project we're going to have as a church, it's not going to be like we are begging. Nimoroni ile nitorashokia pesa. Si mnaona hata wengine wanasema pesa irudi. Ni kuonyesha we don't necessarily need. Yeah? Because our God can provide. Oh, yes. And our church should believe in our church. Oh, yes. We should believe in ourselves. Yes. That we can make ourselves be. Wakuko hata kuono. Ni maokomau. Na kirathimo kiao. Ni orete. Ciana ni yathomire. Ni wehubete. Kwari harambe. Kogwa babe mwenye babe mheshimiwa gwaku. Na niwekaga harambe gwaku. Na okarera na okathomithia. Why can't you do the same in the church? Without fear mingi. Tuko sawa? Shika hiyo kitu. Hiyo umechagua. Nimekwambia hata kama ni ring, hata kama ni nywele, hata kama ni earrings, nataka mahali umekaa upite watu watatu kutoka hapo. Count 1 2 3. Watu watatu kutoka kwa kiti yako. I want that movement. Don't look at me funny. Hesabu watu watatu. Sijasema uniangalie. 1 2 3. Madam anasema hesabu kuenda na huko. Hiyo ni kitu ya kuelewa tu ama na huko. There is a confusion here. Wageni wetu wakae tu pale wako, wageni wasitembe. There is a confusion, maana ukifika kwa mtu watatu utakuta hata yeye ameenda. I want that movement back there. Mheshimiwa MCA, watu watatu. Iceman, watu watatu. Ufika kwa mtu watatu. Kama umefikia mtu watatu, simama hapo. Patia huyo mtu hiyo kitu. Give that person whatever you're holding. Nakwambia patia mtu hiyo. It's a giving moment. Ukishampatia nionyeshe mkono umepatiana. Umepatiana. Wewe umepokea. Kama umepokea kitu kutoka kwa mtu nionyeshe umepokea. Kama umepokea weka kwa mfuko. Hiyo ni yako. Weka kwa mfuko. That is how sweet giving is. Kama umepokea kitu weka kwa mfuko, si ya kanisa, ni yako. Today wewe umepata offering.
Kababe weko. Goko modo alehero goko. Kana boko. Yeah. I want to goko. One, two. Hiyo ni mashida ya stima. Ni shida tu za power. Sisi hatuwezi zimiwa mic. Nauliza, umepokea kitu? Okay. Umepewa. Ati mumepandilishana? Okay. If you didn't do it, do it. Now, whatever you have received from anyone, let me tell you, this is what happens when God is speaking about giving. There are people who didn't receive because when I asked you to move, you didn't move. When I asked you to make a move, you didn't make a move. When I asked you to get in your pocket, you didn't make it to your pocket. You didn't move and you never gave. That's why you have not received. Wow. But let me ask you, kuna mtu amekutana na mtu akampe na yeye akampe. You happen to meet the third person because I said move to three people. After 3 persons, umepea mtu. Ni wangapi wamebahatika kupokea wakati wanapeana? Weka mkono juu. Yani you have utapeana, give it out. Don't give it out because you didn't like it. Maybe you didn't like the gift that you're given. I can see some people here with the chains. I can see others with the rings. Joksonko, umepeana. Umepewa. Baadhi wenu wali receive anything. Shiro umepokea nini? You have something there. Umepewa. Watu wa kamera wako wapi wa zoom hii gift? Ama signal bado haijarudi huku? Yeah, ninaona watu wako na mikufu kwa shingo wamepewa. Pastor umepewa Charles. Umepewa nini? Good. That is how to do. Kuna mtu amepea mheshimiwa Jakoya anything? Oh, wonderful. Ni Wajakoya amekupea mheshimiwa? Wewe umempea? Oh, na mheshimiwa Jakoya amepea my son. I see a lady here amepatia professor His Excellency Wajakoya Aling. Imagine. Lakini don't misinterpret msema mheshimiwa aliengajiwa. It's not an engagement. Amempea because we say give what you have. And when we say we have a conference, we don't need matangazo makubwa na kunyenyekea kwingi kwa viongozi. Atari mtu meadhuria kanitha menyi hagie tu ukai tu
Momenyaga Iceman no magoti. A KRA guy no arute cianyu ciothe haha. Na no acitarire mitaini. Ni wa KRA. Na mnamfanya kuwe mpore baada awe kama mwitishaji wa taxi. We cannot go there. Pastor Mofea is a strong man. Pastor Charles a strong man. Teacher Jane is a strong lady. But when we have an attitude of lazima tuwe wapole, na leo ni hidi ya iretu marute. No, that's not Bishop JJ style. Not Bishop JJ style. Na leo mudu uraiguania kwenda, not because you feel giving is a command. Can you give applause for that? Do you have love in your heart? Is your heart okay? Do you feel like you love somebody? Basi pindukia mtu, share upendo. Wa salamu tu, share hiyo upendo. Look at you. Some even giving love. Goja. You know the problem with the Pentecostal guys is you must sing for everything. No. Coretta, you are just standing there. You are not ready to share love today. Or you didn't hear me what I said. Just say, share love with 2, 3, 4 people. This is the mode of giving. Hiyo ndio inaitwa giving. Tembea peana upendo. Maybe this is the time to shake the hands of that person. Pengine hata hujaweza kumsalimia mheshimiwa His Excellency. Mtu anasimama kiti ya president amekuja hapa and still are not able to share that life. We have Bishop Stanley Michuki. You are free just to walk there and share love. Share love. Na uigane na thayo wa Kristo oramo ikorokera ya ina thayo. Sambaza hiyo upendo, sambaza kabisa. Sambaza hata saingi sasema uache. Wewe unasimama wewe. Nyaga. Share love. Share that love. Ona kanila ine Kristo aratu. Yes, share that love. Yeah, ina thayo. Share that love. Oramo ikorokera. Ina thayo. Yes, thayo. Kristo. Oramo ikorokera. Ya ina thayo. Namawera ine Kristo aratu. Ya ina thayo. Ambeshe ine Kristo aratu. Ona kanila ine Kristo aratu. Sambaza upendo. Elayo wa Kristo Oramo ikorokera. Ya ina thayo. Elayo wa Kristo oramo ikorokera. That is the love we want. Vigeregere na shangwe za upendo na amani. Vyaka vigeregere juu, vigeregere na shangwe hiyo. Amen. Basi vigeregere na shangwe kirudi kwa kiti yako. Amani kwa wingi. Amani ya Kristo. Amani na upendo. Amani na upendo. Utajiri na raha kwako milele. Mpe Bwana hilo densi. Yes. Elayo wa Kristo Oramo ikorokera. Ya ina thayo. Elayo wa Kristo Oramo ikorokera. Ya ina thayo. Namugena gwokuna. Embeshine ito Ya ina thayo. Namugena gwokuna. Ona mawera ine Kristo aratu. Ya ina thayo. Namugena. Elayo wa Kristo oramo ikorokera. Elayo wa Kristo oramo ikorokera. Sawa, mpe Bwana densi sasa. Densi sasa. Anataka mpe Bwana densi. Densi ya furaha. Show that you're happy. I want to show that you're happy. Show it. Show that you're happy. Yes. If you're happy, must show. You are celebrating. You are enjoying to be in the house of the Lord.
happy. And the place to be happy is here. And the way to be happy is to make somebody happy and to let through heaven down. I'm happy today. So happy. Turn up my coffee. In Jesus' name I'm happy because He has taken away my sins away. I'm happy, so happy today. To be happy Is now. and the place to be happy Is here. and the way to be happy. To make someone happy and to make a little heaven down. Mwathani nĩ wega tondũ wehereria andũ ake kĩeha gĩa kũruta. Wehonagia ngoro cia arĩa marutĩte. Honia ngoro ici. Situfunyikĩte nĩ kũhotha. Na maruta ma mĩako. Ma project. Ngoro ici maku. Cigwĩre tha. No citongie. Mĩhuko na mwĩrĩ na meciria. Matikanacoke kũruta na guoya wa kũrarĩra. We nĩwe werire Ibrahimu arite Isaka. Na rĩrĩa ikũrũkaga kuma kĩrĩma ũkĩmũcokeria Isaka. Ona indo ciao iria marutĩte macokerie Ngai ihinda rĩtanathira, so that they can belong to you themselves and their properties, their mind and their healthy, and they serve you with all your mighty. Kore marutaga mena guoya waneke gũcoka ndĩe gũcoka nyinũke naki. Ngai witũ cokagia ciũria icio, because you are God and our provider. Bless them, Father. Give them the joy of the heart that no man can give. And the peace that surpasses all human understanding be their share and portion today. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Say amen, amen. Are you happy now? Yes. Can we continue with that mood? Yes. Can we? Yes. Before then, sit down for a moment before you hear the word of God. Ni tabia ya wazungu kuwa na smile even when they don't mean it. It means the seriousness of the smile. When I went to America for my first time, in the whole streets or the corridors of the airport, I was meeting every white man and he could just do this to me. Or the wote kila mzungu. Sasa mimi nafikiria wanapenda watu. That's why they are doing this to me. Every time too. Hata ukiingia kwa ofisi yoyote hata embassy lazima kufanya hello na atakunyima. Even the magistrate ukisoma usimama anakufanya hivi unafikiria utaachiliwa, atakufuga na smile. Na ni kawaida ya mtu mweusi, because we are kind of born rude, nikafundishwa nikaambiwa wana mudhogo, ukiona mzungu amekufanya hivi jibu hivyo tu. So nilikuwa na sita kufanya told mimi ni mtu mweusi, tuko na uzoefu wa kuwa rude ni. Salamu zetu ni umekasirika bure. Sasa to train that person amezoea kusalimiana, kumfundisha afanye ni stress. And I want to teach you to give a smile even when your feelings does not allow, your surrounding does not allow. You know why? A day is coming when you will be silent and silent forever. The day you will be dull. When the whites and the brown ladies, how am I yellow wako huku, there will be time they will be all black. Because let me tell you, when the process of embalming your body, when that dawa itawekwa kwa mwili wako to be preserved, within the third day you will be black. If you don't know that. Aweda komenya uthi kwa nyabura. Kwa nyabura tikora yuni haha kwa nyabura oigeka godeko kwa nyabura menyene ke yuli faro mochari. There's a day you'll be so serious. There's a day that you'll not like any song. The day that you'll not love any story. The day you'll not love any word. The day you will not taste anything sweet. The day that even not, I don't mean the day that will be when you'll be dead, but I mean the day when even your body will be so weak to enjoy these things.
I watched our spiritual father, one of the Pentecostal evangelical founders, His Eminence, Bishop T.D. Jakes, collapsing on the altar. Did you see it? Did you see? Not because of anything. The age is beating him. He has given too much. From when he was young to this minute, he has given it and given it vigorously. Up to where now the body is refusing. And I could see him sitting on the altar saying, my God, my Redeemer, let me go in peace. He kind of surrendered. Kangusha microphone. But before he had told the church, I'll miss you. I love you. And then he said, I no longer fear death because I have served. I'm okay with my master. I'm telling you, not only death will change you, even your age will make you not to be friendly with anything that you loved before. There is time you'll hate heavy music, sounds. That time I told you about 25 years ago, this woman you see here, Mama Alvo, tulikuwa tunaenda kwa matatu, by then hatukuwa na gari. Hangeingia matatu ambayo haina boom, boom, boom. Oyo hangeingia huyu bibi yangu. Tunakaa na yeye kwa stage, namwambia tuingie hii, anasema na anachiu. Alikuwa janzi. Mpaka tugojea ile gari ya Zimmerman, imeinua miguu ya nyuma hivi juu, imeinua hivi, kichwa chini, juu sijui kama ndio bottoms up. Ganya, ni ganya, sio bottoms up. Okay. Imeinamisha na dereva anachana, akona kitabaya kama hii His Excellency Professor Wajakoya, lakini amefungia kando na akona t-shirt na soda nusu na anachana na driver amekana upande na ameshika steering kama sigara. That's what she wanted. Ndaigwa daigira gari ukigwa tagokua todo ate masikio ate mbamba Ay, Madashiro, Bansen, Hawaii, Pump, Raisin at the ring. Hey, Pole, Twazi, hey, Mos. And let me tell you, I want to for you to agree on what I'm telling you. Sahi, tumeni watu kwa gari yake, haina radio. Haina. Nakwambia haina radio. Tuma driver ama security waende hapo. Because age imemsukuma. Any loud music is boring. Na sio kama mimi, myself I'm still okay. I'm telling you, the time will come when you'll hate what you loved. When you'll not want to hear kile likuwa kizuri kwako. The time will come. Kuna wakati itakuja hizo nguo umevaa hautazipenda tena. Hizo makeups hautazipenda sana tena, because there will be no a straight face too. Mahali ya kupika koroga haitakuwa. Maana sura itakuwa ni mabonde na milima. Ukienda kuchapa koroga unakuta mtaro. Ukienda kuchapa ya pili unakuta another gap. Hakuna mtu anakwambia uache. So my urge is, sahi, when you are able to be happy, be happy. When you are able to eat, eat. When you are able to dance, dance. When you are able to shout, shout. When you are able to laugh, laugh. Of eulogy. We are not people of tribute. Watu wakwambia mtu wakati umekufa nilikupenda, ulikuwa. Sisi sio watu wa tributes. Sisi ni watu wa kusema ukweli. We love you if we love you. We are for you if we are for you. Tuko na wewe ama tuko na wewe. Tuko kwa mlima ama tuko kwa mto. We say it openly. If you are able to tell somebody you are good, and I want to teach you this. Bishop Mother and the team of Evangelist Sophie, and my pastor, Pastor Mofe and Wachira, be telling these people, even to you are smart, means a lot. Don't be so mean even to tell somebody, you look good. You look good. You know, I'm a psychologist by profession, and one of the teachers taught us the module of empathy and sympathy.
You don't need little people to give you money. You need even those who can tell you it's gonna be well. Hata asikupea kitu kingine, lakini nakwambia it's gonna. Na ndio maana tuliita Mheshimiwa DP hapa wakati he was so down, tumwambie it's gonna. Na leo tuko na Mheshimiwa Jakoya, hana shida huyu bwana. Wewe anatafuta kura bado, anazunguka hii dunia yote. Na umeona hapa juu ilifanyika kwao, hana ruhusa ya kuja. Si mmemwona ndani? Is not afraid? Is not afraid? Kesho nikiwaambia twendeni kwake kule Kakamega, ni which county? Mumias. Tukisema twende Mumias tukamtembelea ama kule Karen kwake nyumbani, mtasema ni Mluya? Mtasema ni Waruti Pate? Si kama rafiki ni rafiki ni rafiki. Ama namna gani? Na kama mtu akitukosea situmwambie mbelani ulikuwa unafanya vizuri mpaka hapa umetukosea? Sio shida kuambia mtu kutoka hapa we are no longer together. It's okay. It's okay to express your feelings. Like myself, me naoneshanga feeling open. I'm like a dame, by the way. I think I have a big fraction of women hormones. Mimi nika dame tu. Ukinimbona kuonyesha hapa unanibo. Mnaweza kusema sikuongeleshi. Hata sasa siku hizi mzako kwani utadu? Lakini kuna watu they never show you their feelings. They pretend to be okay. They are not okay. They are hypocrites. Hypocrites never show emotions. I'm not the preacher of the day. I was changing the mood. Hapa mimi sitaki watu wa tribute. Nataka watu wa kusema I love you. And for me to show that I love, I remember every good thing that anyone has ever done to me. And that's the reason why I'm always happy. Most of the time I'm happy even alone. I know how even to treat myself. Na ndio maana nawaambiaga wadada hapa, usingojee tu kila siku mtu akupeleke out, jipeleke. Ukikosa mtu wa kukuenda kukufanya hivi gogoshogia na meshuha kukuswing, enda ujiswing. Ukishika hiyo swing rudi nyuma, uiachilie, inaenda tu na wewe. Inaenda. Na itarudi. Sio lazima uswingishwe. Ukipata ni sawa, ukikosa sawa. Tuko sawa? Wangapi wanaamini sasa tuko na conference? Wangapi wanaamini hatutachosha watu wa Kufunya na timu yake, hatutawachosha hapa? Wangapi wameamini hivyo? How many will believe that we will give cheerfully and willingly? And I pray that may God be your provider. Come on, look at somebody and tell how he looks. Angalia mtu mmoja mwambie tu whether he is good, you look smart. Aka sio smart mwambie sio hauko. Kama hako smart mwambie hauko smart, jaribu. Come on. I want us to do a declaration. I want you to do a declaration now that I am. That's a declaration. You can say, I am free. And nataka tufanya kazi mpaka hiyo miaka ya kuona now. I have done it. Hata ukiangalia nyuma you say, I have done it. So ladies and gentlemen, sisters and brothers, deliver. To a point where you'll start one day and look back and say, truly, I delivered. I did it. When I was to do it, I did it. I hear it from professional footballers saying, when you get to the pitch, do it the best you can. Even need to shoot a goal, at a goalkeeper kama ni brother yako, and you have the chance to shoot the goal. Amen? Hata kama ni ndugu yako, shoot if the time for shooting the goal has come. May God bless you. In my history of becoming what I am today, nimeambiwa mara nyingi na nimewaambia kwenye nimetoka. Kutoka Kaimbaga kwenda mpaka Murang'a kuwa mwanamuziki. Waliosikia story yangu kwa Jogu Roshakodhi na Dhobe TV, I talked of somebody, Michuki. When I met mtoto mmoja wa dada yake naitwa Mary Mogo, cousin to Nyaga here. Nyaga, can you wave up please?
Huyu amekuwa mzee wetu hapa, brother to Queen Jane. Na hawa watu ndio walinifanya nikutane na mzee Michuki. I was young by then. So when I and Mary tulisema tunataka kuwa wanamuziki, it was costly to produce any production. Queen Jane akaturifa kwa anko. No, Mary akaomba anko yake. Huyu amekaa hapa. Anko nataka kuja. Ilikuwa shida hivyo kuma Kagema. Woka Nairobi, ni dokire Nairobi jokita koina pre-wedding ya mundu. Tuina Mary. Amuda tokoka titu. Kuma hau Mary akaongea na anko yake. Alipotuita kwa ofisi yake na hapa inaitwa Intercity House pale City Stadium, because this man is a former police officer and an investigator. By then he was an elder in one of the churches that we are fellowshipping, Patmos Fellowship Church, senior, and he did so much. He planted so many churches. Na moiguaga modo de mwiraga twathire kondo tugikora kagwatira kwa muhunjira ne kwauraga tukioya kagwatira tugikie ndumaine gagekanaga age afu mundu ucio agithia kigura ite igitanda na kirihira mundu nyumba utuku ni muthuri uyu toikarete kwa muhunjira ne kuraura akirora ogu akiuga ngoma haha ntawa-ini uyu gataoka na no kagwatira ni kari ngoma nginya rega kana gagagikaga ugu ni kari ngoma na kari kwa muhunjia. And he did it the same night to rent a house for someone and buying all the house things that are needed in any house. Muthuri ucio tutuganire nake, he instructed Queen Jane Tamwari adwaya omoe ma this studio no produce rwimbo. We don't know how it went, but nie na Mary na twakorire gari ne ya Queen Jane na tugikora studio one day, and we had my first time to be in studio. That was back 1992. In 1993, I was living among them. Queen Jane's family, I stayed kwa Queen Jane kwa nyumba mwaka mzima, lakini chakula ya lunch ni kwenda kwa uncle. Because hawanyagana Queen Jane wanamuita uncle. I joined there and he became my uncle. And he is uncle even today. And I have been talking of him. He is a disciplinarian. Alitufundisha kuoga, kupiga kiatu rangi, mkakutana na kiatu ni chafu, na kwa neke magoro. Dabia magoro mau. He is very disciplined. Unajua ni police officer wako high disciplined. And he taught us discipline, even talking, even doing things. Ne modo abara kogorera marigo maragwa, malemeda yo garine gari rogie. Kejoli no kore marigo wa Igirisi. Koderio garine. Koikira gari yagoro ya bere ya Volvo by then that he owned. And for many years things comes adomakora no mogodoka neha. But you have seen the family of Queen Jane coming to me back again and me getting back to them again. And today Uncle Bishop Stan Michuki decided to surprise me. Today I'm full of surprises. Mtu aliniona zikiwa sina nguo ya kubadilisha. Nilala kwa kiti kwake siku nyingi sana kwa kiti. And today he's watching me doing good. He told me have been feeling indebted to come and see how his son is. And here I am, Uncle, and I thank you. Nilisikia kulia when I saw you here. I never imagined. Siku moja nafikiria, I know you are a politician. I know you are one of leading bishops in Kenya. I know you are advocating about our Pentecostal churches abroad and Europe. I know other meetings you do. I know you are one of the leading bishops who are petitioning the government to do what they said. I understand what you are doing. I never expected you. And I'm so humbled. And with due respect, allow me to invite you here. Uncle, usalimie hawa watu wangu kwa raha za Mungu. Tumpe, simama tu wakupewa heshima, wanapewa heshima. Uni bishop wetu na ni baba, ni guka yenyu sasa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. I don't want to be emotional, but I want to say this. I've been having sleepless night for 1 week, asking myself, if I saw the midwifery of
Bishop J.J. Gitahi, why don't I follow what he's doing? And this morning I was supposed to go to another church, but even my wife, Mami Chuki, does not know that I'm here. But I told my driver, drop these people to the church, drive me to where I want to show you. Prophet Njekwea is my good friend. We have, when he came to Kenya from America, I'm the first person to receive him. He's a professor in law and the constitution. But I want to say this. The Bible says, when Paul was speaking to Timothy, he told him, the things you hear me telling the faithful people, tell it to other faithful people. I want to thank God for J.J. Gitahi, whom I brought up. And in fact, when he was a young man, he was interpreting for me. When I was filled with the Holy Spirit, he was present there. And I've been deciding and say, I would one time come. I see politicians coming. Let me tell you this. I am a defender of faith. Mimi ukiguza kanisa, umeniguza. Ukiguza kanisa, umeniguza. Simuliona Mukatana withdraw the bill. Wagabi waliona? Mukatana withdraw the bill ili ya kusema kanisa iwe kitawaliwa na serikali. Muliona? Mimi ndio nimepushi mambo na watu wengine, na sasa hakuna sheria ya kanisa. Wakati Farao alikuwa anaua vijana kwa sababu alitaka hata Musa awawe. Ukisoma maandiko hiyo katika kitabu cha Exodus chapter 2, inakuonyesha wakati huo mama yake Musa alizaa Musa. Lakini kwa sababu alikuwa atawawa, akaona is a very beautiful boy. Akashindwa atamuweka wapi. Akaweka kikabu, akaweka mafi ya ng'ombe, akaweka vizuri sana, akamweka kando ya River Nile. River Nile, watu wengi walikuwa akipita adui na watu wazuri. And I want to tell you this. Hakuna macho ya adui ilimuona Musa. Na mimi nataka niseme hakuna macho ya adui itakuona. Na Mungu akatumia bintiye yake Farao, akaenda kuoga katika mto Nile. Lakini wakati huu alikuwa amekuwa escorted na wale watendakazi wake, akaona kikabu inakuwa pale katika kando ya River Nile. Alipokwenda pale akakuta ni mtoto, mtoto alikuwa mrembo sana. Naye dada ya Musa alikuwa anachungulia. Akaenda pale akamuuliza, ningekusaidia nikuletee mama Muhibru, kwa sababu hii mtoto ni Muhibru, alee hii mtoto. Akalete mama yake Musa. This man was taken care of by a Hebrew woman. Mama my sister Wanja, yeye ndiye alilea mtoto huyu. Hakulewa na kafiri, alilelewa na dada yangu, alikuwa ni mcha Bwana. Na mimi nashukuru vile JJ anaendelea, kwa sababu watu wengi wanauza maji, wanauza mawe ya Goliath, wanauza misumari. He has never been heard selling those things. Na kama angefanya hivi ningekuja and rebuke him.
Lakini I thank God because he preached with humility and humbleness. Can we appreciate him? Mimi ndio president wa Pentecostal churches in Kenya. Ndio mwanzilishi wa Heroes and Heroines Foundation. Usiende kusherekea mtu wakati amekufa. Wachana na maua. Wachana na suti. Don't come and give me a suit when I'm dead. I don't need it. Kwa hivyo mwaka huu April tuliona 26 heroes. Kina Kitonga, kina Tim Singh, kina Stanley Mulandi, kina Jude Bogwa, Mama Mwai na wengine. Na tunaendelea hivyo. We shall continue honoring the heroes of faith in this country until Jesus comes. Na kwa hivyo nashukuru kwa kupewa nafasi hii. Mimi ni mwandishi wa vitabu. Nimeandika vitabu, sasa naandika ya 4 vitabu. Na mimi sasa Gitahi 24th of this month, last month, nilifikisha 77 years and I feel like I'm 40 years. Ninaandika kitabu ya 4 inaitwa Breaking Spirit of the Covenant. Kwa hivyo mambo yote ambayo naona dunia hii ni kwa sababu tunafuja covenant. Wakati tunafuja agano, mambo yanaharibika. Doa inafujwa agano, doa inaharibika. Inchi tunaambiwa maneno hii haitimiki. President anasema contrary to what he promised. So this nation can only be kept when we honor covenant. Bwana siwe sana. Kwa hivyo nashukuru, mimi niko na kitabu haba Bwana JJ inaitwa The Root of Transformation. Mimi ndio nianzisha bodaboda katika Kenya hii. Ile boda, wangapi wana bodaboda hapa? Wangapi iko na bodaboda? Kuna mtu anapata bodaboda? Mimi ndio nilianzisha bodaboda tukiwa na muda wori 2005. Gitahi ni mshahidi na bodaboda sasa imeandika 5 million people. The other thing now I would like to kitu ambaye nataka niambie Bishop, I want you to support. Watu wamesema alikuwa nataka niwe archbishop, lakini I have declined. Nikasema mimi nataka kukalishwa kiti ya mzee. I don't want to be an archbishop. I want to be an elder. And I'm going to be sitting on an elder on the 12th of April next year. I want to welcome you and invite you for that occasion. Kwa hivyo kupitia bishop wenu tuwapatia mwaliko, na hiyo kitabu kitaka kusoma is only 800 shillings, 1000 shillings, 200 shillings tunaacha hapa, na 800 inapewa bishop ndio aendelee na Nigeria. Asante Yesu. Thank you sir. You know, when you have senior people in the house, even if you are the man of the house, sometimes you tremble that mzee mumesikia ni nani kwangu. I was under 20 when I met him. Mwingine aitwa Esther Wanjiru Nduati. Ona andũ aitũ matiwe kũrĩa ndaumire. Bishop Muthe promised me one day atawaambia mimi ni nani, but I think a molecule that evolved from nowhere. I think I am like Mordecai, Melchizedek, fell in good hands. And see the difficulties any speaker would have given a short time. He will come back again to preach to us. As an elder, we want to hear these elders. How many would love him to come back again? How many appreciate him for making you a bishop be?
Now, by then, I was a very good interpreter. And by the way, I was an interpreter. Meaning mkalimani. Mkamlani wa kimataifa. I was interpreting for all guests. Na maumete Jafrori, maumete Maridi, maumete ko na diare ododoi. Ona ko kalimani ko, it was a gift from God. Because nede muiraga leo ni hari ganedi dikana hede mwe muhujo mo kila kiugate, President of Central Africa. Atago akasema His Excellency Samora Machel. Na todora kina githungu na nina githwairi ri. Giuga na huyo raisi alikuwa anaitwa Samuel Macharia. Todora kio Samora Machel le guga no. And let me tell you, they loved me. I was a young man, very disciplined. They loved me. And God could have told you how I was dancing. Dainaga. And God, do you remember me? Dancing. Evangelist, you are taking attention of Bishop Michuki. And Nyokoridikana or dansaga. Nokoridikana. Dainaga Kawaja Kashokanado. No more they gain again, Hanye boy dato. Jigo Kamarumaka, Batama Mojimo Moadia, the Kiago Tengerio. The Subaru. Or Amarumaraga Baga. How you go as Bormogas and either Oria Moavi. I don't need it. And now let me tell you, now I told you, what you are able to do when you are young, do. Garuya Junior, or you got away carry Ika. The time will come. No, people in the associations wanted him to be a bishop. He don't want. Sophie and the team here, now I GST. To fanyeni, time is coming. Onaramura to online. Time is coming. Taishumura terogamai. Nina kama wasa ukarogama fasta, kofonya karogama, monika mofeo karogama. Kwe mudhenyo ga kinyamwaro murogame ogetha kirirado akunyita. Wakinya igorofio marumaka kapata gari aso ndege cokia emuti. Nego gari aso ndege cokia emuti kokokokoko. You must now do it. Coretta, Lucy and the rest. Boro, this is time to play the guitar and pray it well. Apana kwenda titi. Adhuria kanitha. Do it. Do it and do it strongly. Go ahead, maudomashika makarema. Do we agree? Na nataka muoneshe mikono yenu kwa huyu mzee, mwambie Mungu ambariki sana. Mwambie Mungu ambariki Bishop Michuki. Sasa mtamuita anko pia. Na aishi miaka mingi. Alipanda hii mbegu. Alinitembeza. Alinionyesha Bishop Mayondi. Alinionyesha wahubiri wengi. Alinitakia mema. Sasa mimi ni mzee na yake ako hapo. Mungu ambariki zaidi. I say I was under 20 years. Tujuana naye wakati huo. Saa hii niko miaka 51. 51 years, I'm not a young man. Nimetwanga. So, na ndio maana inafaa mimi kuheshimiwa kama mzee hata kama hakuna kitu kingine. Ujue huyo mzee amelea. I want to bring a different thing today. When politicians visit our churches, tunaanza na kuhubiri, alafu tuwape jukwaa baadaye. That's the reason why we don't make them part of the church. Because why give them a chance after you have done the spiritual things and godly things? Do you want to say politics is demonic? Is it demonic? I say from now, any politician who will come to worship here, apewe wakati wa ibada, maana he came to worship with us. Sio baada. Nataka microphone iwekwe pahali inafaa kwa viongozi. Saa hii tumwalike mheshimiwa professor anatuongelesha saa hii. Saa hii sio nyuma ya ibada. We are no longer going to keep them aside na kuwafanya sio wetu. Ndio maana mambo inaumana. Ndio maana mambo inaumana, inaonekana kama kanisa haiko kwa sasa. Nimesema microphone iwekwe mahali inayofaa. The technician should get that. Joro, you always walk around from the head to head. When waudi I say, hatutakuwa tukipeana
nafasi kwa waheshimiwa wetu after church. Let them be part of our service because they purely come to worship. There is no voting. Hakuna kura tunaomba. Saa hii ile mambo tunataka ni usawa. Tunataka amani. Tunataka mashikano kutoka magharibi mwa Kenya mpaka mashariki, kutoka kusini mpaka kaskazini. So they will be doing it before the service and fellowship and feel the fellowship with us. Sawa sawa. Nemorono gwara wega. Adotore kiega thamoto hujerio mashokere mokira magatuthoga. The titore kaneria hau mbere. Asante. Nataka kwa heshima kubwa tumwalike rafiki yetu ambaye ni mmoja wa hili kanisa, sponsor wa mtoto mmoja. Huku Mheshimiwa Wajakoya tuko na mtoto anaitwa Wajakoya. Na alipewa hiyo jina after you offered to sponsor her studies. Anasomea hapa Priesthood Academy. We appreciate you. Next to you is seated Bray, rafiki yako wa dhati ambaye alikuwa anataka kuwa askari jeshi. Na alikuwa ananiambia yeye atakuwa jeshi ndio apiganie Kenya. Lakini one day akasikia nikisema wewe ni wakili. And you remember me calling you. Akakuuliza ati wewe ni lawyer. He changed his mind from that day that he want to be a lawyer. This boy loves you so much, he follows you. Aliposikia uko hapa alitoroka Sunday school. I don't know why. Na nimejaribu kufikiria why mpaka siku moja nikauliza mama yake. Wajakoya, His Excellency Professor Wajakoya alisimama mwaka gani president? Akaniambia uchaguzi uliopita wa 20 ilikuwa 20 what? 22. Na nikamuuliza na Bray alizaliwa lini? Ndio nijaribu tu kutafuta the equilibrium point. And where the love of this boy is, even when tulikuwa kwa mazishi ya mama yangu, alipita security zote za deputy president, all the police, governor wa county ya Nyandarua, security wa MP na masenator, akapenya mpaka aende kwa Wajakoya. Na anasema mimi ni wa Wajakoya. Kwa nyumba yetu tuko na shida kubwa sana. Wakati serikali imeanza kusumbuana na raia, wakati watu wote wameanza kupiga kelele, he always tells his mother, niliwaambia. He was about 5 years by then. Niliwaambia. Our housemaid ni uko ni Mluya, anamwambia auntie, I told you mchague Wajakoya, kura za Wajakoya. Sasa mimi I cannot tell the relationship, lakini pia mama alikanusha mandai yangu. All I know is that Honorable Wajakoya is a good loving man, a God loving man, and he told me more than that years hakuwa anaenda church. Since I met him, he comes to church and he loves. He's a writer. He's a seasoned politician. Ni professor wa sheria, advocate of the law, advocate of the high court, the award-winning lawyer in Africa and outside. The best lawyer you can have, the man who have never lost any case in court of law, both home and away. And he was a presidential candidate, election iliyopita. Na bado ananiambia hata hii ijayo atanawia hiyo kiti. Sisi kwa sisi leo as our friend, wacha tuinuke juu, tumheshimu kwa makofi, tumlete hapa Profesa Wakili Wajakoya George Ruchiri Wajakoya. Mpe makofi mazuri
akikuja kufellowship neno wachache na sisi. Thank you, Excellency. Asante sana, asante sana. Can you be the one to say how are you to everybody? Songesha kidogo. Hi. How are you? Your name? My name is Braylin Masharia Gitahi. I'm going to be a great lawyer. I'm so grateful, just Kaeni. I have so much to say, but because it's the church, I'll be very, very, very minimal. Bishop JJ and the First Lady and my friend, I don't know what to say. Sijui nitasema nini, lakini kabla sijaendelea, ningependa kwanza kushukuru Bwana Michuki. There's so much that has happened here that Bishop, what Bishop? Yeah. There's so much that has been said ambayo hamkuwa mnajua. Na najua huanga sitaki kuongea namna hiyo. Leo hata nimefurahi sana because there are things I'm going to tell you that you have never known about me. First of all, mnajua kwamba I was brought up by JJ Kamotho. Nilipokuwa chokora, hiyo story mnajua. Lakini ile hamjui ni kwamba the Michukis also did something to me they did to JJ. It was Michuki's brother, General Smart that took me to Kiganjo to be employed as a police constable. Sijui kama JJ ulikuwa anajua. Na yeye anajua. It is JJ is a General Smart that alikuwa adjutant Kenya Police College, junior adjutant. Na akaniambia ukiingia hapa jifanye unijui. Hata tukikutana na wewe tembea pande hiyo. Then when I suffered, wakati nilikuwa narudi nyumbani, the first person to come to meet me again was from the Michukis. This was the one. Na aliposikia nasimama kura, akasema sisi watu wa Michuki, familia ya Michuki, tuko na wewe. And I'm so shocked that after those years from 2011, nimemkuta tena hapa. I didn't even know. Na zile gift niko nazo zenye nimetoa ngambo, ako nazo. Why am I going this way? Wacha kwanza nikwama hapa niseme kitu kimoja. Nimesikia jina Queen Jane, walai. Hii dunia. Niseme nisiseme. Wakati nilikuwa constable again, kulikuwa club inaitwa Club Cantina pale Wilson Airport. Na tulikuwa na mtu anaitwa Musaimo alikuwa na kofia akitwanga gitaa. Wakati hiyo nilikuwa mtu wa matiba. Kwa napiga hiyo kitu. So nikaenda pale, nikasikiza muziki, kaona kama msichana, kako kwa stage. Aka msichana kalikuwa, kamrembo kweli. Lakini story hiyo nitawaambia siku nyingine, lakini kimalizia miaka ingine nikasikia huyu msichana anataka kuja London. Tukiwa na mtu anaitwa Mr. Seed kutoka Murang'a pia. Great Kikuyus. Kikuyus are everywhere. I'm telling you. Wherever I go I find them and I feel happy. Sasa jamaa akakuja kwa ofisi yangu anaitwa Mr. Seed. Mr. Seed is a very known Kenyan in the UK. Ndiye ameleta mapasta akina Mwiru, akina Mark Kariuki, na mimi wakati hiyo nilikuwa lawyer nikiwa na ofisi. Sasa kikiumana Wakenya wakija huku nasema huyu ni Mungiki, tuna file makaratasi. Sijui kama mnajua hiyo. Huyu alikuwa Mungiki, aliwawa huko, alipigwa, watu wake walikufa. Makaratasi, home office, ngamna hii. We have assisted dozens of Kenyans of Kikuyu origin to get papers in England. Nilifanya makosa? I was just giving back to what was given to me through JJ and the Michukis. And now, another JJ is here. Huyo msichana alipokuwa anakuja nikasikia. Nikaambiwa, bwana professor, Queen Jane anakuja kutumbuiza watu na hatuna fare. Nikasema Queen Jane ni mgani?
I've never told Mr. Seed what was in my mind, but nilienda tu kwa draw, nikatoa hizo pesa, zikanulia tikiti akaja London, lakini sikumkuta. Maana kama ningemkuta sijui kungekuaje. Niendelee kidogo. I'm 65 years. I was 65 on 24th. Nimesikia pia amesema 24th, lakini yangu ilikuwa ya October. And my wife decided to celebrate me on the ship. Nilikuwa nalala kwa ship meli nyingine, na unajua every time I was in the Caribbean nilikuwa naleta picha kwa JJ kumwambia. Then I was invited to go and address the Bahamian Parliament. Mimi mwenyewe sijawahi kuwa mbunge. Huko Kenya watu wananidharau tu, hii mtu ya bangi. Wengine anasema mkora. At the same time, JJ, Bishop, I've just completed my second PhD and I've acknowledged you in the preface. I'll be inviting you when the right comes, plus Mheshimiwa Bishop Michuki. Because Kikuyus make me, they made me, they will make me, and they have always made me. Mwenye ataka kusema urongo, I've got my daughter Wangoi, she's 34 years now, lakini huyo nitamleta siku ingine. Pokea salamu kutoka kwa familia yangu tena. My son is still single. Inga is a water engineer and a player in UK. I don't know whether I'm saying something. My daughters are also still single. Ingawa they were old, but we never know what God has professed. Na huanga siandiki vitu, lakini niko hapa kuambia watu wengine kitu. And I have to tell them, don't play with that mountain. And I repeat again, don't you dare play with that mountain. Nirudie. Don't you ever play with that mountain. Wamesikia wajasikia. And don't you touch men of God. You touch one, that day I will be a man of God too. This mountain is very sacred and very holy. When God wants to do something, he does not go to the bottom. He goes high. And when he goes high there, he goes to the highest point. And when he's speaking to you, he speaks to you through the burning fire. Na huo moshi, and then in Genesis 1:29, the holy plant. God was not a fool. Purification. You want to joke with the mountain, you are on your own. Walai. Na nimesema. You cannot use the mountain to fetter your own discretion, alafu again you go back there to start killing them. You cannot use the mountain the way it was used 24 years ago when somebody was in the ring of power killing Kikuyus. You kill one, 10 are born. God has planted a seed on that mountain, and he knows why blood in this country was shed. Them for purification purposes, for us to be free. We are free in this country because of the blood that was shed by the sons and daughters of the mountain. Again, I will say, don't you dare play with that mountain, for you are defining your own death and you'll die soon. Nimesema nikilia, si ndio? For me, if you kill me, you are just killing the body. But my spirit will haunt you until you also die to come and answer. Mimi nimesimama kura hapa. Michuki of all the people, the Michukis, came to recognize me. Bishop JJ came to recognize me. Who are you? Nikawa number 3. I got 2.8 million votes. Wakaiba. Huyu anaiba na huyu anaiba. Na Mungu ameniweka hapo tu. Hopeless, homeless, helpless. Because God knew why.
then you want to use me to come at nikupigie magoti. I will not put my knees down for you. Sijui kama mmesikia. Kill, but your time for death is coming. Mobutu killed, but where is he? Buried where? In Morocco. We cannot become laughing stock after we have fought for this country through the mountain, after Mzee Kenyatta laid the foundation, when things were affordable during Kenyatta's time, when healthcare was affordable during Kenyatta's time, when there was free education during Kenyatta's time, when our cattle were being treated during Kenyatta's time, when he led other countries to come and borrow from us, Singapore being one of them, Malaysia being one of them, and then you've turned our country into a puppet. You want to kill everybody because you have the power to kill. Hizo masubaru Mungu anasema kuanzia leo, kill us, kill us, kill us, but you'll die. I don't want to see those Subarus again. I'm the third voice in this country. Weka hizo Subarus where they belong. When you want to kill, come for us and kill us. I don't want to see JJ with his son, with his madam, living in fear. I'm stepping in for you. Whoever wants to sacrifice you, let them sacrifice me. What will they get? When Dr. Uko was killed, I was the only one who stood firm. I lost my childhood and my boyhood when I was put in detention. Nilifinywa namna hiyo. I was in exile for so many years. I was not in exile to fight, to come back to face this. This country is very easy and easy to govern. All you need to do is to borrow a leaf from Mwai Kibaki. Mwai Kibaki never bothered anyone. When he died, he said, just put me in the soil. Wachaneni ujinga yote hii. Na nyinyi kwa nini mnaua watu? Why are kids disappearing? Why are people being beaten today? We are living in a modern day. And I'm very helpful and very thankful to Donald Trump because he's very close to my family. My wife is American. My wife could be a Democrat, but those close to her are Republicans. Even if it means going to talk to Trump personally, I will, because they know who I am. We want to put caution in this country. Na nimekuja kusema, najua nimechukua time mingi, nimekuja to put caution to those who are listening to me, wherever you are. Time has come. Time has come when a Kenyan should stand up, to be counted as a Kenyan, to be proud as a Kenyan, to run freely in this country as a Kenyan, to walk without fear as a Kenyan, to earn, to make a living in any corner of this country as a Kenyan. Ile siasa ya ukabila hatutaki. Na nitamalizia hapo. And I'm also telling my brother Gachagua, wherever you are, you have also learned your lessons. And learn them and work with people. Don't create that apathy of tribalism. Usiguze mlima, usiguze mlima. That's where Gachagua went wrong. Polluting the Kikuyu community. You are everywhere in this country. You are in Mumias where I come from. You are in Busia where I come from. You are in every place and God has put a seed in you. Even the next Prime Minister of England in 10 years' time is going to be a Kikuyu. Trust me on that one. Finally, if you see Reverend Macharia, the first Kikuyu to run for election in UK, Westminster constituency, he lost by 30 votes. What will not happen, and as is happening, that the mayor of one of the cities in London is from here, Murang'a. Tunataka muue hivyo, musitishwe, kaeni ngangari, kaeni ngumu, kaeni na Mungu, ombeni Mungu, na nimemalizia hapa. Asante sana, asante, thank you very much. Thank you very much. Appreciate mheshimiwa Jakoya kabisa kabisa. Oh, niko na deni ya huyo mtoto. I'm going to pay the full fees today. Thank you. Thank you very much. Asante. Teacher Jane, umesikia huyo mwanafunzi wetu Jakoya ataendelea kusoma. Yale yote amesema mumeyasikia nyote kwa masikio yenu. And you know what is happening. I'm happy that we are going to work together as a country with all other leaders. It's my appeal to you, mheshimiwa, next time you are coming, tuletee rafiki yako na atembea akuje pia tusalimie. Mnajua na atembea?
Mutulete na tembea ukuja na yeye atusalimie. We love you people and I'm happy. The way you are defending the mountain and also supporting the unity of the whole nation. We be together. That's what we are calling for. And we are happy for your coming. Thank you for your wise words. Thank you for encouraging us and also pledging to be there for us as a seasoned lawyer and a professor of the law. Kwa hivyo Ngaroya sasa hakuna ati kushinda ukiogopa, ukishikwa kuna wakili for free. Inaitwa pro bono. That's what professor call pro bono, acting for free. So usiogope sana. Naona wife wa Sir James amekuwa kwa mashimo kwa muda juu ya uoga tu, lakini hata siku anamuexpect kwa church leo, lakini nimeona amekuja. I want to speak again about this book. Please buy wisdom and sell it not. That's what the Bible says. Buy knowledge and sell it not. I'm happy that my son would love to be a lawyer, and Mheshimiwa Jakoya have already invited him to his office. We are looking for the day to take him there, and I know he'll take him through. The way you have talked of JJ and the Michukis when you were young, I know this young man will talk about you and speak about lawyers and Mumias people, and Honorable Jakoya made him be a lawyer. I am sure, because now I'm a bit old, when he'll be getting to there, I may not be there, I may be there, or be very old, but I know he'll be giving he'll have a story to give. That's about that. The next 30 years to come, I know tutakuwa wazee zaidi. Lakini the good word you talk about JJ Kamotho in his death, about Michukis, wengine senior Michukis hawako, wametoka hii dunia, but you still have their names. I believe what you are doing to us as a church, visiting us, supporting our projects, speaking good about our tribe and our side of the mountain, speaking good of our nation, speaking good about lawyers and whites, speaking good of African Americans. I know also people speak good about you now when you are living and even when not be there. I know as a learned guy, all what you do, even when we are doing campaigns, you are always value and put forward posterity. Whatever will be there in posterity. May God bless you, Honorable Jakoya, and may you live long. Together, Viva Kenya, Viva. Say amen. I would love this book to be bought by all of you later as we finish the service. Nataka kuwateua, kuwatambua Mr. and Miss Warutere, wageni wetu kutoka Eldoret, sijui wamekaa wapi. I'm given about the information. Yes, thank you. Where is wife? Amechelewa. Wanya mkono wako hivi sailimi hawa watu kabisa kabisa. Thank you very much. We have a very big day today, na ndio maana nilisimama kuharakisha maneno kidogo. Ninawaalika kwa niaba ya welfare yetu, na mwalika Mheshimiwa Jakoya, na mwalika Mheshimiwa Bishop Mishuki, give us that support to have a 3-day conference in Mahiga Primary. Mahiga Primary, ukitoka hapa utaenda kama 500 miles. We have a 3-day tent conference. The budget is above 4 million. Your donation will be highly appreciated. We want to close the year with a style. So, Honorable MCA and your chair lady Kufonya and the support of Iceman, I just want you to be very candid when asking for that support. Don't ask in fear. Don't ask in fear. When we come to the word of loving and supporting what is noble, let us do it with all the courage and with all the optimism and accuracy. Say amen. Do you mind to stand on your feet now? We hear the word of God for the next 30 minutes. I let you go home. Our day is well spent. Everything is well done. I was here early today. I have enjoyed the worship. I have enjoyed the praise. I have enjoyed everything. And it's a blessed day at the 30th of November that we have been having these two executive guests. I know even first in December. Oh, 1st December. I know hata Senator amefurahi kuona mzee Mishuki. I always tell her about him. Hajawahi muona ama kumsikia. So you are excited. Nataka Pastor Mufea to proceed here please to break this season. Naona mkiwa na mwenzako Toine kana totika ine garuya. Okwada tweke atia. Toine. Bas kuja hapa garuya. Toine.
Rĩu tondũ twĩ haha tũgoce Mwathani wa theru tumĩte kũraihu and we are getting far. Praise team please wachezaji, twende tufanye hiyo kitu. Dakika moja ngaruia, one song, worship one, tuingie kwa dunia hiyo ingine. Nyandoreire Mwathani, nyandoreire baracane na maheria kaotanira tugete ni mbere tondu mukumithie na ngothere twareke tondu ni Ngai. Wapi nduru, wapi makofi? Luka Luka ebakuru yothe yothe nathiana ndie kore ndumana utari ndandirikaga ndire ũndũ ingĩthiĩra tondũ ndĩ nake nĩ mũbũrũri wa Juda mũteithia wa theru. Nĩandũĩrĩire Mwathani, nĩandũĩrĩire baracane na maheria akaũtĩra njugĩte ndĩ mbere yake no ndĩmũkumithie na ngocage rĩĩtwa rĩake tondũ nĩ Ngai. Luka 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 Ine ciaku Ngai ingĩkũhota mũthamaki ũrĩa baba ĩkĩte marĩko makwendea iraihu iraihu tondũ wetĩkĩrĩka indo ciothe nĩ kũnyenda tũina tũina nĩguo ndĩinaga Atokano-inĩ gĩkĩ atheru tuongana methanĩja Luka 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 Toina igoro ithire aria marira amagirio maithori aria mautagira muoyo makaoneria metha-inĩ ya Jesu ahinyete mũgate Ngai gũkamaire ndore irerutwo makinya mau marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenya na marĩa mũgate makĩmũmenya. Luka 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 ai niña esta mugate Ngai gũkamaitho ndore irerutwo makinya mau ai marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenya na marĩa mũgate makĩmũmenya. Niña esta mugate Ngai gũkamaitho ndore irerutwo makinya mau ai marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenya na marĩa mũgate makĩmũmenya. Luka 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 Wabidur Luka 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 Ai Jesu ne moe atonete o ai via igolo agioka goko ai nyale sironia ai nania le dirio akiora godo Yohani nawe Luka Luka Luka
moko maku na igoro. Oya moko maku ira Ngai ni thank you. Riu e muoyo ira Ngai ucio ni wega. Riu e muoyo ira Ngai ucio ni mwega. Riu e muoyo Ngai ucio ni thank you. Oya moko maku na igoro mundu wothe ira Ngai waku ni wega. Oya moko maku na igoro mundu wothe urugamite na magoro maku Jesu na ria kule medogo muno agikorwo ri mwa wao. Oya moko maku na igoro ira Ngai ucio ni wega. Jesu na ria kule acio medogo Jesu na ria kule ona gwakinyanye atia. Oya moko maku na igoro Jesu na ria kule ona nige waku ndagotigo ya moko maku Jesu na ria kule oya moko maku na igoro oya moko maku na igoro onyite na guoko chikarage nawe oya moko maku ihinda-inĩ rĩrĩa ya moko maku ĩra Jesu akũnyite na guoko ĩra Jesu ũkĩigua kiugo gĩake. We love you
Onyite na woko jikara nawe ewe ya mote kwa beo jikara Moko makuna igoro. Oya moko ma. Moko ma. Kwa bero. Chika. Chikara. Chikara. Meme. Moko igoro. Moko igoro. Odaidia. Odaidia. Modani. We give you praise, O Lord. We adore your holy name in the name of Jesus. Amen. Ni kwa sababu yako tuko uhai. Oh yes. Na kwa sababu yako tuko hapa. Yes. Even the far we are going, we trust in your name. Oh yes. Thank you, Lord. Tuinue mikono yetu tupige Yesu makofi. Come on, you can do better than that. Yes, yes, yes. Isaiah 24 verse 10, the Bible says, the city of confusion is broken down. The city of confusion is broken down. Every house is shut up. Yeah? That no man may come in. No na kila kitu ikoleto yeye ikogia. Ile kitu imekuwa ikifanya ukuwe confused. That city is closed down. That city is shut up. I connect kiauga imeni. Mambo ni mingi imetukuta, imeleta confusion katika maisha. But the city of confusion is shut up. Koro tuikaguo. Kiria giothe kirakwehera confusion nikia hingo. Auga imeni. The city of confusion is broken down. Ona toko hingo ne nginya kumomoka. Ni kule mothamaki maramomoka. Kuna
kuna wafalme wamekalia mafikira yako, umekuwa confused for a long time. They will be broken down. Bwana asifiwe sana. You will not be confused anymore. And you may have your seat. I understand I only have 30 minutes. Yenye nimepewa na my father, Daktari, our papa. Sasa sijui after your seniors wameongea nipitie wapi, so help me God. Amen. Pastor Charles. And you are the carrier. Nataka tuingie katika maandiko immediately. I only use 30 minutes. Hebrews chapter 11 verse 24. Chairman wa youth. Hebrews chapter 11 verse 24. Asante sana Daktari Mishoke. Now that you are uncle to my papa, then you are my grandfather. Watuka gukore mwe. Niko korowe uncle ya my father. Karibu sana Mheshimiwa Jakoya. Tunawaheshimu na tunawapenda. Chairman, soma hapo. Niodo wa gwĩtĩkia rĩ. Weka kizungu kwa sababu ya Daktari wa Jakoya. Tuendelee. Utasikia? Haya. Naigua gĩkũyũ. Niodo wa gwĩtĩkia rĩ. Niodo wa gwĩtĩkia rĩ. Musa atuĩka mũndũ mũgima. By faith Moses, when he was grown up, hiyo shike, atuĩka mũndũ mũgima, akĩrega gũtuo mũriũ wa mwarĩ wa Firaũni. Tajita hau. Atuĩka mũndũ mũgima akĩrega gũcoka gwĩtwo mũriũ wa mwarĩ wa Firaũni. Hena maũndũ mangĩ matarabatara roho. Kuna mambo ingine haihitaji you to be in spirit. Unafaa kutumia ubongo. Nimekomaa, kuna mambo lazima niache. Bwana asifiwe sana. Amen. Wakati Moses alikomaa, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Agĩgĩthura kaba kũnyariranĩrio na andũ a Ngai. Tukae kwa hiyo verse tena, rudi hapo. Nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia rĩ. Musa atuĩka mũndũ mũgima. When he was grown up, akĩrega gũtuo mũriũ wa mwarĩ wa Firaũni. He refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Tuendelee sasa. Agĩgĩthura kaba kũnyariranĩrio na andũ a Ngai. Choosing rather to suffer affliction with the people of God gũkĩra gwĩkenia ihinda na mĩago ya wĩthĩ, than to enjoy the pleasures of sin for a time. Tondũ nĩ atuĩte atĩ kũmenwo nĩ ũndũ wa Kristo nĩ ũtonga mũnene. Esteeming the reproach of Christ's greater riches than the treasures in Egypt. Gũkĩra indo iria ibata cia Misiri. For he looked for recompense of the reward. Nĩ ũndũ nĩ atanyĩte kuona kĩheo kĩa ngatho kĩrĩa gĩkaheanwo. Nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia akiuma Misiri nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia akiuma Misiri ategwĩtigĩra marakara ma mũthamaki. By faith he forsook Egypt. He forsook akaacha. Nĩ gũkorwo nĩ akĩrĩrĩirie ta monanĩte na ũrĩa ũtangĩoneka. Maũndũ macio mothe areka ni kwa sababu alikuwa na nguvu nyingine yenye haijulikani ametoa wapi, ilimsaidia to make that decision. Nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia akiambĩka gĩathĩ gĩa kũrĩa Bathaka. Fikisha hapo. Joel chapter 3 verse 14. Tunasoma yote tuondoke.
Joel chapter 3 verse 14. Joel 3:14. Aha. Umefika hapo? Joro. Soma. Irende icio igakorwo ciehingite o kwihinga. Ucigakorwo cingihite o kuingiha. Weka kizungu. Soma ile. Multitudes in the valley of decision. Multitudes and multitudes in the valley of decision. For the day of the Lord is near in the valley of decision. For the day of the Lord is near in the valley. Acha na hiyo hata usipitishe hapo. Kuna kitu nataka nieleze. Being focused. You must be focused in life. Oh yes. Mungu akamwambia Yoshua, usiangalie kulia ama kushoto. Be focused. Maundu maria matumaga andu makue ngoro makoragwo ho warora mwena. And I want you to understand, Moses, uria maandiko matwira, wakati alikoma, he refused to be called the sons of Pharaoh's daughter. He handu Ngai ataga gutwara utagatwa itua we mwenyewe, we ni endete gugutwara no ni we utwitua dia kwenda kuma handu hau. Oh yes. You must make up your mind and focus for greatness ahead of you. Okoya ikinya ugatwa itua, I refuse to be this. Mwathani arogocwo. Amen. Waiga ni ndarega ukoragwo ndi muthini, the journey begins. Oh yes. Ni ndarega gucoka gwitagwo ngania wangania. There are some relationships ona ungitura thiini wacio Ngai akorwo ndari hamwe nawe itabidi waache. Yes. Kuna some relationships ukikaa ndani yake Mungu atakutoroka mpaka muachane. Mpaka wakati mtaachana na huyo jamaa, hapo ndipo utaona Mungu. The moment Abraham na Loti, son ya brother yake, walifika mahali hawezi kaa mahali moja, akamwambia either upande nishuke, mimi nishuke wewe upande. Na hedi ya matiganire maandiko maraiga Ngai yake aria na Ibrahimu. Oh yes. Amen. Hena andu ufati gwikata Musa wakati alirealize Mungu hatawahi mtumia, alikataa kuitwa the son of Pharaoh's daughter. Kwina andu na kwi matua mangi tutuaga na ruo kitu na tukiendete atia, hata kama kitu tunakipenda aje, a time comes to let go. A time comes to say no. The time comes to say I quit. Oh yes. Bwana asifiwe sana. Amen. Ngai yago etereire hau ha matua. The Bible says multitudes and multitudes are in the valley of decision, and the day of the Lord is near. Muthenya wa Ngai ti ati kwirwo ati we hakuhi tondu ngitonya kou in the valley. The day of the Lord cannot get in that valley of decision. The day of the Lord is waiting for you to decide out of that valley. Amen. Until you decide, God will not bring his day near to you. Kuna watu mtaachana na wao ili upate Mungu. Netwafujaga relationship imwe itarehaga Ngai. Oh yes. Bwana asifiwe sana. Yes. Abraham akamwambia Loti, lazima tuamue leo, wewe upande mimi nishuke. Lakini hizi vita zimekuwa kati yetu,
hazitaisha tukiwa pamoja. We have to part ways. Na tukiachana na tugataithania muthenya umwe, no kwa ihinda riri ni ihinda rirakinya tutigane. There are some relationships ambazo si permanent, zilikuwa temporary. Na zilikuwa msaidiane kwa muda fulani, and if you keep on insisting kukaa kwa hiyo relationship ama kwa huo rafiki, you will lose God. Temporarily for a certain period in your life. Kuna wengine wameletwa permanently in your life. Kuna wengine waliletwa for a certain mission then waende. Uko bereni mtakutana. Na ukikaa in that valley of decision, you will only be hearing the day of the Lord is near you. It haitawahi kuja kwako until you decide I quit. Until you decide that I quit. I choose to move forward. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwena andu tukwiyao rata migogo. There are some relationships lazima tu quit. Oh yes. Kuna marafiki wengine lazima tuachane. Yes. The day Moses aligundua yeye anafaa kuendelea, he said I refuse. Ona higura kanwa gaku, I refuse. To be called. But I refuse. I refuse. You must be determined. No, na githuri kiu. Niki ndagweta githuri kiu wa ndoroguo. No na janeo. You see that girlfriend of yours ambaye amefanya maisha yako kuwa toxic. Anakuwa you are a prisoner ya wetanio. Refuse. Wetereire uthĩnjwo. Wetereire utherukio na thiku ici ndirona ahiki ni gutherukio maratherukio. Refuse. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna watu wengine Mungu hatawahi tutumia tukiwa na wao. We will have to say goodbye and kiss goodbye. Mwambie tukona na thoko yengi na twakura no muthi goko thi ni tukona na iguru. You know the song? That relationship, those connections zenye zinazuia wewe to forge ahead and focus with what you used to focus with. Maundu macio no nginya tumarekanie. Oh yes. Turamaiga thĩ ta mĩrigo. Oh yes. Ndakania relationship ciothe iria iragiria Ngai atonye gwaku. Oh yes. Ndakania arata othe aria magirĩtie Ngai agũcerere. Oh yes. Bwana asifiwe sana. Oh yes. Ndakania relationship yothe ĩgũtũrĩtie na maithori ĩrokinya mũthia ũmũthĩ. Yes. In the name of Jesus. Oh yes. I remember there was a time ndokirirwo nĩ anabii, niliinukiwa sana na wengine wakawa ni marafiki wa ndani sana. My papa knows the story. Hata mwenye alihusika zaidi ni mwenye nilikuwa naita my father, my spiritual father, kuharibu huduma yangu na nyumba yangu. Wakinya mucio akora mutumia ahana gitarara aibete tanyoka. Wakaenda na huko Mount Olives kuniombea mabaya. Na acha nikwambie, wakati
watu wako na nguvu wame misuse hiyo nguvu, huwa inafanya madhara zaidi hata kuliko shetani yeye mwenyewe. Darigire the highest to mundu 42 tumithe maisha iliteremuka. Only this man you see here came for my rescue. Thank you, Papa. No, he deserves more than that. You came for me. You rescued me. Now how no dokire priesthood? Ado matiui muthuri okuri adutire ni koda kuagira. He told me you need to relocate. He ado geikara okuireho. Na he ado giehera ocokwo ne muoyo. Bwana asifiwe sana. Oh yes. Ndari kimundu kiguoya ni tondu wa kuhahurwo kwa ndana hahurwo. Umuthi uyu godi muruta. Umuthi izeze ndekegwire. This man created a room for me to get rejuvenated and rise again. Now I am focused. You cannot change my decision. I am focused. And I am under the best teacher. Na nonde rathoma. Na nindirathie kuraya. Makiendaga na matekwenda. Oh yes. There is a position, there is a place you need to relocate from. Niego tuitwo ria kuinga kanitha. Ndore ndo muhuthu. No yo. Koro ndari hau ingire muthiru. In that valley of decision, atu mekuga atia. Atu megwiciria atia. Atu mekuga atia. Ucio ndugo murimu atu mekuga atia. Tondu mekuga arafu watu watasema nini? Hii mambo ya watu watasema nini ndio imeharibu na imekuzuia wewe kwenda mahali Mungu ataka uende. Atuitwo muthi. Yes. Tutiwikara hari aturakwira. Yes. We will move on. Oh yes. We are focused. Amen. So wabia mwenzako, I am focused. I know where I'm going. I cannot quit. Elijah akaambiwa na Mungu, enda kwa kizima fulani, na hapo utakuwa unaletewa chakula na maji utakuwa unakunywa hiyo. The same God akakuja akamwambia, ndahoria githima giki, onie ndakwirite wikareho, ndakihoria. Riu no nginya ume haha uthie Serefathi. That is where your provision is. Ndagagwire Ngai no kode wakwirite uthie undu-ini ucio, na no yoka agakwira riu tigana naguo, nduguguteithia, uteithio waku wihana. Bwana asifiwe sana. Oh yes. The same God mwenye aliambia Elijah, kaa hapa, kunguru atakuwa analeta msaada wako. The same God akakuja akamwambia, sasa nimezima hii kizima, msaada wako uko Serefath. Sasa it's upon Elijah aamue kuamuka na kwenda Serefath. Atha isigethima tone kihuithie ugukwira hau. Kizima ikizimwa na Mungu utakufia hapo. You must decide. It is time to relocate. Kwina nginya arata riu ugukwit. Ni ukuigira thimu-ini wehere woro-ini imwe. Hey. Kwina andu turionanagira bara. We githie. There are some relationships we have to quit them today. Twitua netodo in that valley of decision, the day of God is near. Dego kaharewe no ya kuhe nawe yetererio twitua.
Oya goko gwaku kore uge saidia baba. Kwena andu gutigana nao. Ona akoro mahana macona yembe. Kwina andu meha ho maji akundakarira. Ni tondu wa kuigwa he andu megutigana nao. Sasa hiyo rent italikuwa inalipwa na nani? Hiyo shule itakuwa inalipwa na nani? Yani ndirerehagirwo indo icio. Can I tell you, the best is ahead of you. You have not seen the best yet. The best is ahead of you. Make that decision of moving forward. Bwana asifiwe sana. Ndirona ng'ang'a wa bathi ngoro yake ino ritu ikireki undu ucio. Nore mubiwagira ngari Wambui wihoke Ngai tigana na kiundu kiu. Bwana asifiwe sana. Eroso kimulinganitie, you'll have to make up your mind. You must forge ahead. Better days are ahead. You've not seen the best yet. Elijah angekaa kwa ile kisima angekufia hapo. Na ningekuire ukikataa kutoka mahali, God uses force. Agatuma acio mwendanite mwaje kumenana. Uhoro ucio ni ndira experience ira. Ngai. Andu nyendete we. Ndiramera ni ndioka haha ringi. I'll never come back here. Na niturionanaga. No ni nakufara. No ti njukite haha ringi. Ndigwire uru muno. To ni handu ngoretwo ngienda kuma hakarema. Thekera biũ we. Ana saruthi. Ni handu ru ni bara murathondekera tondu okay. Tondu he mundu kuretwo akinguma. Ndigane na handu hau. No ni ngwenda aigue na matu make hau ndigacoka. Niĩ nĩ njui bubu I want to assure you papa mete-inĩ ndigũcoka gũthiĩ. I made up my mind. I quit that group. Mũthĩ nĩ batiĩ gũthĩnjĩrwo. Yes, I have matured. Atwa cio ndiramendete mũno. No, I have to let them go for me to focus. Hey, I will never be a son of Pharaoh's daughter. Orona wetuitwa umuthi hari maundu kuiga thi. There are some people you will keep them off. Oh yes. Bwana asifiwe sana. Yes. When Moses came of age, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Tocokeria iandiko riu. Ndigetie dakika 10. No, not multitudes. Hebrews chapter 11. Through faith. Weka kizungu baba. Through faith, he kept the Passover. Rudi nyuma. By faith, Moses, yes. When he was grown up, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Tuendelee. Choosing rather to suffer afflictions with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a time. Kwena maundu ni mahinda no riri uria wi mbere yaku niguo munene na ni wa tene na tene. Riri uria wi mbere yaku ni wa tene na tene.
gukira hau utinda mugithumburanira. Esteeming the reproach of the Christ. Can you imagine? Mundu uyu ni na relationship na Kristo na ni Moses ni wa agano la kale. But this man had a relationship with Christ. He knew him in person. Esteeming the reproach of the Christ greater riches. Niko masamaneti na Jesu. There are some revelations na maundu maria Ngai akuguragiria ni makuwe utangihota nginya kwira mundu. Esteeming the reproach of the Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he looked for recompense of the reward. The other verse. By faith he forsook Egypt. By faith he forsook. You have to forsake them. He forsook Egypt. Can I tell you, Moses ni yeye angekuwa mfalme baada ya guka wao kuaga. Pharaoh wa wakati huo alikuwa akona only one daughter. Hakuwa na kijana, na Firaoni ni Kiraoni. Kwa hivyo kama mimi ni Ramesese nikifanyika mfalme Egypt, nitaitwa Pharaoh namba. Sasa Firaoni wa wakati huo alikuwa na msichana moja tu, naye yule msichana aliokota mtoto mtoni na akimutua muruwe, na wakaanza kumtrain to become a king. He was to be the king after his grandfather. Na diposa ukue king in Egypt, qualification number 1, you have to be a witch. Moses was a witch. Moses doragire mothigari na ngudi. Etigero uhoro kirehe teri ugikundika mothigari ucio. He was a witch. And for God to communicate with Moses, no kinyagia kirie kihinga. One murogi unge umukirite amurie ni we umwathi wakwa. Moses was a witch. The only language Moses could understand ni kuweka mkono kwa nguo inakuwa na leprosy. Moses hangejua maneno ya kuambiwa. He used to do. Kurekia mote hau ugatuekayo. That was the only language he could understand. Na diposa aliona the bush is burning. Nani huyu akasongea? Biblia sema akasongea akauliza, ni wewe nani bwana yangu? Who are you my master? Hiyo language ni language ya watu wametrainiwa in a certain ground. Moses was a witch. Geyeruta wira ginya na rogi. Taru garu ti mundu mwega, no Ngai ni amuhuthagira. Yeye akawa trained, kwa sababu wakati hafanyi kazi anafaa kuwa na wengine. Yeye ni senior, nikikaraga na rogia ya gihaha. Kiti ya mfalme kule Misri imezungukwa na magicians, astrologers. Andũ acio othe mahũthagĩra ũhũrũki wa ũngoma. Nĩguo ũrĩa mũnene wawe mũnogu rĩ, no maroge. So Moses was trained to be a witch, and for God to use him and communicate with him, no ginyagia hũthĩria maũndũ ta macio morogi. Ngai aragia na wero rũthiomi rũrĩa ũkũnyita. Na diposa Moses yeye hakuwa eloquent kwa kuongea. Yeye alikuwa kwa matendo.
Moses bara ya Musa ndiye itheru. So the language yenye alikuwa amefundishwa, hakuna nguvu nyingine Mungu alimpea. Alimwambia enda ukawaonyeshe, go and demonstrate the same thing. Wakifanya hivi unafanya hivi, wakifanya hii unafanya hii. Nake Musa atũrĩinĩtwo wega, mwarehe ũrimũ akiga mũtikũnyua maĩ rĩngĩ megũtuĩka thakame, mũkũng'ara mwaikaikara akiga mũtirĩkoma ciũra nginya kwanyu bedroom, na acoke aciĩre ikue inungeta. Akaiga gũtirĩ mbura ĩraura ya maĩ, nĩ ya ngomongo hiũ. Usiona jambo ni akenaga muno. You know, Moses could intimidate Pharaoh. Can you imagine the same man who trained him? The Bible says Moses was God to Pharaoh. Can you imagine ngai agĩgũtua ngai ya mũndũ ũngĩ? Ati ukiingia hivi anainama, anainuka, anatoroka, anaona Musa ngai arogwĩkĩra itwata. Oh yes. Nĩguo arĩa managũthũra mamenye ngai waku arĩ hinya. Oh yes. In the name of Jesus. Amen. Ngai arokwaria na rũthiomi rũrĩa ũngĩnyita. Yes. Ona wako ndwathomete ngai nĩ oĩ language yaku. Oh yes. Andũ angĩ no marigwo nĩwe, but God knows your language. Amen. He is able to communicate with you by any means possible. So Moses was trained to be a witch. Muthenya umakira Firaoni na tutiguthumbura na muno nawe ringi. Reke njoke thutha. Muthenya umwe tĩri aũringire thiarĩ ũgĩtuĩka ndaa. Haya. Ndaa nĩ ndaa we. Inaitwa na kizungu chairman? Hiyo rice, not see basmati rice. Teri, can you imagine? Mchanga inakuwa chawa. Area hiyo yote ukitoka nje ni chawa. Teri urogoya kuogoya. But in Goshen, mahali Musa hako, hiyo maneno ifanyiki. Irahanĩka kwa andũ aya angĩ othe, no ti kwa Isiraeli. Kwĩna maũndũ mekũhanĩkĩra thũ ciaku no ti gwaku. Kwĩna maũndũ mekũhanĩkĩra thũ ciaku no ti gwaku. Amũkĩra neema yo we. Kwĩna maũndũ mekũhanĩkĩra arĩa magũthũire no ti gwaku. Nĩ twacenjia system ya maũndũ marĩa mahanĩkaga moru megũthiĩ kũ. No gwitũ matigatonya. Jana yo ndiatigire. Yakania tĩri alipo simamisha mchanga kuwa chawa, akaita inzi. Ndenda ũkwĩra ngi yambindagwo wĩhumbũri ũguo nĩguo wone ũrĩa ũngĩ ngi iragũtonya nginyagia. Mũndũ nĩ mũrogi na ndaida itherũ. Mageririe gũthondeka ngi ingĩ ikĩrema cia kũrĩa ici. Ndũngĩaria na mũndũ no wambe wethe kana ũkanyitwo ũmũrie mũndũ ngai rĩu tondũ wageria ũhingũre. Moses na ndekua cieherio aigacikue ikaihũra kũu ũkanunga ũru mũno. Mũthenya ũmwe akiuga gũtirĩ kuma hau ũrĩ. Siku moja akasema hakuna kutoka mahali mtu wako, akirehe nduma. Maandĩko maraiga gross darkness. Nduma ĩrahutĩka ũguo nduma. Mũndũ nĩ mũrogi. Nduma, you know, gross darkness.
darkness. Akasema hakuna mtu ananyanyuka mahali huko, hakuna kuondoka. Wako ni unateithia ni hau. Mutumia ako kamuona githurano kiu kingi. Murogienda. Hey. Hakuna kusonga. Ithu turi muthemba ucio ni ithu turugamagia maundu. Ithu turi Ngai uria. Ithu turi rugamagia makumbi tutingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ Ngai ũrĩa mũnene wa ita. Ithuĩ tũrĩ Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ, ithuĩ tũrĩ Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ Ngai ũrĩa mũnene wa ita. Moses was a trained witch. Now, niguo umenye no ucio macamanirie nake hara kihinga-ini ni horero Christ. By faith he forsook Egypt. No, rudi nyuma hapo kwa Christ. Esteeming the approach of Christ greater riches. Hapo huyo Christ, he met him at the burning bush. Now you know, no ucio wakagia kihinga niguo amutishe. The same Jesus mwenye alikutana na Saul, mwenye alikuwa anasumbua kanisa haria Dameski, mwera muthuri thai aba wa mukire ngaracu. You know, our God si mchezo. Ngeithi ciake ciarĩ cia kũmwĩkĩra ngaraco maitho ambe marie nake maitho ma mwĩrĩ mahingwo ahingũrwo mana thĩiniĩ. Mũrane nĩ ũgiaga rĩrĩa ũrahũra kanitha, nĩ ũgiaga. Nĩ ũthumbũraga rĩrĩa ũragia kanitha. Na rĩu ũgwĩka ũrĩa ndĩroiga na wakararia ngaraco citiuma. Ndungata icio ũhũraga ũmwe wao ũgũthiĩ gwake egwĩtwo Anania nĩ ũgũkũruta ngaraco. Nake Anania aigua ũhoro ũcio akĩinaina yagĩũka kũnjũraga. Mũndũ ũyũ agiĩte kanitha wamuonaga we monaga gĩkuũ mamuona. No ũcio wĩtagwo gĩkuũ akiririo na ngaraco. Niĩ kwanja ndambandetia ngaraco kũrĩa mathumbũraga. Ndũrĩ mũthumbũre niĩ ndĩmũgie ndekĩra ngaraco. You know, you have to practice being a witch. Turutaga wĩra hamwe na Kristo Jesu. Niĩ ndahoya arĩa othe makũgiaga ngaraco iromatonya maitho. Ndaiga ngaraco iromatonya maitho. Matigũcoka gũkuona. Nĩ marĩkũiguaga no matirĩkuonaga. In the name of Jesus. Twekĩra ngaraco arĩa othe matũthũire. Acio matũrogaga. Acio matũhoyagĩra gũthira. Acio mabangaga njama ya ũrĩa tũngĩhuka. Twanyita ngaraco twamekĩra maitho-inĩ mao. Maratonywo nĩ ngaraco. Moses alikuwa ametrainiwa kuwa mfalme, lakini haya yote aliacha. He forsook Egypt. Aliacha. Nĩnjũĩ mũtũrĩinĩ maũndũ manene, wĩmwĩre maũndũ manene, nĩ maũndũ manene wĩkagwo, but there are some things you have to forsook them. Hena mangĩ nĩ ũgũtiga. Ndagwĩtiria neema ĩyo ya kũhota kuga ca na kuga ĩ, ya kuga nĩ ndathiĩ na ndigacoka. Weka hiyo Joel 3
Your Joel, multitudes and multitudes. Huh? Weka Joel 3:14. Sum up. Multitudes. Multitudes in the valley of the decisions. For the day of the Lord is near in the valley of decisions. Multitudes. I want you to understand something here. Multitudes and multitudes. Easy number yenye unaweza hesabu. Hano kirende kingi kiri na hano Ezekieli atwarirwo gituamba-ini kia mahinde momo. Multitudes and multitudes are in the valley of decision. Kuda kuo Jesi ya Ngai ekwireire ni tondu matiratua itua ria guthie na mbere. Ezekieli agitwarwo gituamba-ini akirwo eno ni Jesi yakwa ekwireire gituamba-ini giki. Mahinde mau urona ni mandu akwa ni mari na nyama. Ini Jesi yangu imekufia hapa in the valley of decision. Oikara hado nginya ugakwira ho. Ezekiel akaambiwa prophesy. Macokererwo ni muoyo makarute wira uria we wao. Ndatangatha ucokererwo ni muoyo ukarute wira uria wari urute. I prophesy, may life come back to you. May the same zeal you used to have come back to you. Nginya muhoere uria wahoyaga ni watigire because you are in the valley of decision. Na riria we in the valley of decision ohana ta mundu nyititwo akohwo ni nyoka no go squeeze or squeeze your life out. But today we are making up our minds. We are moving ahead. Biashara ya wale urute, hiyo biashara ulikuwa ufanye utaifanya. Hiyo nyumba ulikuwa ujenge utaijenga. Hiyo that vision you had, that dream. Tiguo, you only need to move out of that valley. Oya gukugwa kukworo wira mwathani ndeithia kuma na gutua matua. I will forge ahead. Ngai akira ciana cia Isiraeli ni muthiururukite kirima giki ihinda iraya. It is time to move northwards. It is time to move northwards. Dakika icio igiri itigarite guhetwo thate. I am a man who is disciplined. Then I will there are some relationships you'll have to quit. There are some friends you need to do away with them. Bwana asifiwe sana. There are some decisions you'll have to make from today. Oh yes. Madhani ya roho zo. Deki na ukwiro. Sijazaliwa kwa jamii ya matajiri. Nimezaliwa kwa boma ya umaskini. Lakini niliamua kitambo sitawahi enda shule miguu tupu. Ndigathi thukuru itari kirato na tikirato gitaruku. Na sijawahi vaa nguo imeraruka. Na ndiye daga spray yetagwo Limara. Yetagwo Lilac. Ona nikuekaine Sami karia kanungaga wega. I made up my mind sitakaa kama kwetu. Hindi mwe my mother ni alire kana ka my sister. Uko twarire mama guo cai tondu guku ndangiuka gugitogaga uguo. Wake ni akarugaga na ngaci ngaiga amen. Ni ndikwenda ndogo ni tufia kwa. Ndo ajia. Lukwera gode ndurika. Ona mami ni araga andu mwana wakwa ni muturiku mono. No kaba guturika. Owe kuri urathie. Andu aitu umuthi uyu
nĩ mambirie kũgĩa mũtwe tocio warĩ haha. Ũcio nĩ ũmwe warĩa twabangĩte ũrĩa tũgwĩka mũthikabu hĩndĩ ĩmwe. Ndũngĩarĩkire gĩthomo kĩu wĩna kĩratũ kĩu. Nĩ ndabangĩte ũrĩa gũkũnwo. Okĩte kũhunjia kwa mũhunjia wĩtagwo Pastor Macharia. Ona njanĩra ina kĩratũ kĩa hinya rege ngwĩre. Mũbuto ũhũrĩtwo bathi no ũrenge ngi ĩgĩthiaga na njĩra. Na tondũ mũthuri ũyũ nĩ kwĩhumba kuma tene. Nĩ twabangĩte nguo ciarĩ ngayane nginya iratũ. Aima gĩthomo-inĩ tondũ mũkũgera thutha wa hema wĩra ũrutwo wa haraka. Reke nyumbũre mbere ya andũ aya ndigakũiya rĩngĩ. Ndigagũbangĩra ũru. Nĩ Ngai watũgitĩrire tondũ hĩndĩ ĩrĩa imwana ciũragagwo ndarĩ ũmwe arĩa macerĩtio mũno no Ngai nĩahithire. Arĩa twarĩ nao nĩ mathire na matirĩ macoka. Gwitũ kĩndũ kĩrĩa gĩatwarithagio nĩ mũndũ nĩ wheelbarrow. Nĩ niĩ ndathethire gwitũ ũguo na ngari rĩu mĩaka 23. Na kuma hĩndĩ ĩyo nĩo matwaraga ngari iria njega kũngĩra. No nĩ niĩ ndakũmbire ngoma ĩyo. Ngoma ĩyo. No ũmũthĩ ũyũ they are smarter than me. Nĩ gũthomagwo. I happen to be a Saturday dropout from Musatha Primary. Ndithomire makiria ma hau ndarĩkia ũguo ndaingĩrire kũnyua nyamũ ĩyo. Kamunake anĩnda ne haha. Immediately after Saturday nikaanzana na ile kitu tunaita the Wanja Choirs. Ruo nginya na gathomo kana ndai nako gatharĩirio hau. Gũkĩga gũkĩambĩrĩria hau. Niĩ kĩndũ kĩngĩatũmire hingũrie maitho no mũruke wa mũthigari. Ndaiguagĩra mũthigari mũruke wake kũraya. Ngamera kuna karau. Hĩndĩ ĩyo kĩndukuru kĩnjikarĩire wega. Na mũcũngĩre nĩ wa style tondũ ona nginya matigũaga. Ewa nimesikia karau. Nini njũĩ ndeto ĩyo nĩ kũhũthĩrwo against me ndaima haha. No nĩ ndahera ndiĩkaga ũguo rĩu. I made up my mind. No nginyagia gwitũ gũcenjie. Jeff nĩ arakena nĩ ũhoro ũcio mũno. But I want to tell you. Nĩ tondũ wa itua rĩakwa gũthetha mũciĩ witũ nĩkĩo monete wega ona tũtarĩ nao. Oro nawe tuitua you will break out of those shackles and relocate from that place and move forward. Mũciĩ wanyu no wambĩrĩrie gũtuĩka kĩndũ kĩega. Tuitua ndũgakuĩra thĩna-inĩ ũcio. Reke tũrũgame. Ũnyite na guoko njikara nawe ndĩkuĩre mũtĩ wakwa wa Mwambie Mungu nisaidie to make decisions
zenye zita shape my future. Mwambie Bwana nisaidie leo. Hena arata fataraite gutiga. Kwina andu fati gutigana nao. Kwina handu fati guthama. For you to see, for me to see your glory. Matua macio ne maremete. I am one among those multitudes in the valley of decision. I make up my mind today that I must forge ahead. I must get focused with a dream, with a vision. My ability and my potential will not be wasted in the valley of decision. I make up my mind that way to our own moving, that I must forge ahead. Or to remove the tradition of this house. Every time the altar speaks, a sacrifice must be laid on the altar. To connect with that grace, to connect with that word, amen ya kiroho. Niku itikania na kigongona ti ugai goiga ni ukundeithia nyita sacrifice yaku uke kigongona ndio kimweraga help me Lord to forge ahead. I will quit that toxic relationship. I must move ahead. Nyita guoko mwathani hote gutuikania na gutua matua macio, hote kweherera ndundu icio andu acio ni tondu wa wira uria wi mbere yakwa na maundu maria urenda njike. Help me Lord, help me Lord, help me Lord. Oh edi rehinya mwathani waweti Guy, because you have spoken through your prophet and we have heard the message. We pray that the message will be established and the meaning of it will be manifested in the hearts of the people as they have heard you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Say a better amen. Amen. Be seated for a moment, just a moment. We are concluding. We are going to digest in the multitudes and the multitudes of decision. Go and make a decision not to be. Again, the son of Pharaoh's daughter. Powerful message. Never continue being a son of Pharaoh's daughter. Haha hena ifuku. Turahiro ni His Eminence Dr. Stanley Michuki. Na nie, I'm a product of books and reading. If you are a leader in this church, if you are a clergy member, you are admiring to be a pastor, you must read books. Without books, you'll be lagging behind in terms of understanding and revelation. 800 shillings per one. I want to see the hands of the people who need this book, especially those who are following or doing the theological classes here. Nataka kuona mkinunua hizi kitabu. Okay, nani anataka? Among the clergy. Kuja. Wewe umesema unataka. Kuja hapa. Nimekununulia. Nataka wale wanasoma theology hapa. You must be willing to do this. Simama hapa. Usiende gai wa hena ndio wachokere. Nataka wewe sikununuli, wewe ni fundi wa nguo. Wewe sikununuli, unalipangwa.
1,000. Wewe sikununuli uko na mabasi. Wewe sikununuli ni mtu wa stima. Wewe Cohen wewe uko na pesa. Nataka 1,000. 200 ni ya hapa. Jane, you are my daughter. Wewe nimekununulia. Wana nimenunulia pade hiyo. Upande wa wale ninasaidia. Hapana. Those who are the needy pande hii. Praise Lucy ako wapi? I buy this for you. You have to read. I will ask questions. I will put you to examination. Hii nitawaja. Mnajua mimi ni mwalimu? Si mnajua mimi ni mwalimu? I will ask you some questions from this book. Wewe ni chairman wa youth. Sikununuli, you must be an example to lead this. Na uko na authority. Sophie, wewe ni kasichana yangu nimekununulia. Join the needy. I have leaders. Nani musomi? Sabina Jerry. Kuja hapa. Wewe ni mwanafunzi wa university na unasoma. Are you back to college or you are pursuing any other course? Okay, hiyo nitakuuliza maswali. Pande hiyo. Ako wapi Kevin? Nani Kevin? Kevin Karomo. Where is it? Are you with us? Kevin Karomo tunununulia ama? Ako na pesa basi. Pande hii. Pande hii. Join hapa Kevin Karomo. Especially those who are leaders. You are a leader. Charede. You are a leader. Join the needy. Wewe nitakununulia. Wewe unasaidia kama mama wangu. You are good girl. You make my girls be. Songa pande ile. Huyu anunulie anunue na anunulie senator amepewa na bishop. Anunulie mheshimiwa Jacoya. So to the learned, you'll be learned. Nani mwingine? Mimi ninanunulia watu 6. Nataka wafike watu 10. Haikuja. Naona ni vizuri. Basi kujeni tu wawili. Unaona ni vizuri mtu kuonyesha kwa haraka. What's your name? Janet. Thank you. Magida utasoma kweli ama ni ya kwenda kuweka WhatsApp? Utasoma? Haya. Wamefika wangapi? 8. I need to buy for 2 more. Na chama unaenda kunionyesha wenye wanaweza kujinunulia. Kufunya anaweza jinunulia. Amekuja. Stano unaweza kujinunulia kujia kitabu. We must be good. Charity. Stano unaweza. And you must read. Chomba. Where is Chomba? Onanua kwanza wacha tuna mtu anataka siasa pale ati ni kiongozi MCA anataka na hataki kusoma the footprints of an agent of transmission. How can you transform people of Moshadha without reading books, honorable MCA? Are you with us? Are you with us, honorable member? Yes. Na mukaji chairman yo uganagia biasio. Teacher, we have teacher and your wife. You need a book. You cannot be teachers without reading. MCPDA Pandei. No ginya. We are buying these books. Are they 10 bob? Are you already 10? 8 bob. Come. What's your name? Unapenda kusoma? Nitakuuliza maswali. Join hapo. Christine. Humphrey, okay. Christine, join hapa. Humphrey, where are you? You must read. You know, but they have never seen you reading. Myself, I'm learning. I learn even to the late night. I'm a reader. Shaman, the needer or the needer? Good. The needer. Shall I make 10 bob? Okay. Nataka Bishop Michuki. Kuja hapa. Na mwenye nataka kununua tumebakisha vitabu gapi? 2. 3.
Gakinya, ati Mary Gakinya recommended to buy one. Yeah? Nani? Nida akuje join hapa. Na mwekio dosho na ruadere da kohero, eh? Joksonko alikuwa nide lakini pesa yangu imekwisha, so I not give her. Joki wewe upande ule, wewe baada hii. Joki wewe sasa umejoin basi pande ile. Pande hiyo because of chairman. Pande hiyo. Chairman harakisha de mafukumaya. You know why I'm doing this? This is my uncle. And not above that, I want you to read. I want you to read more books. Read more books. The more you read, the more you become wiser. And the more you become a good reader. Eunice, you cannot be a reader and you don't read books. Na niko weta leadership weta na gossip na msheneneko. Ni adhuri natumia mathomage mabuku. They will be good. Education or learning adds value to your wisdom. Add value to your wisdom by reading. We are talking of transmission. Badire, how do you transform what to be the kusoma? You must read. Join there. Umeninunulia? Thank you. Na wewe yako ama hutaki? Bas yako hii na yangu hii ameninunulia. Helen, where is it? Where is it, Helen? Eh? Helen. Ako wapi? Huyu amejifunga na tawel na shuka. Oka. Helen mnasema ni mgani? Ule amepea Wajakoya link. Basi ako wapi? Helen umayuto hapa. Ako upande wa okay. Bas join the wagon twenty. Na ufanye haraka Helen. Ni nani mwingine mnasema anataka kitabu? Yaani nyinyi wote upande huo mtaki kusoma. Kuja mami. Kuja. Ati unasemekana sio kupenda kwangu. Mimi ningependa tikwenda kwako. Ningekusaidia lakini imekuwa shida. Come. Hii nimenunuliwa, I give it to you. Enda kwanza hata ukae chini nayo. Hiyo imelipwa. Zawaria Esalida. Yes, nani ataenda achukue hiyo pesa? Ako kwa kusaidiwa ama kwa kusaidia? Ni wakununua basi. Ukuja Eunice, because of Zawadia's walking style, mpelekee ukuja na pesa. Walking style is a bit difficult. Garoya Junior, where is it? Garoya na Movea, you must buy books. Pastors, you are becoming pastors. And mutikihota kwa mutana mafuku. Garoya Junior na Pastor Movea. Kujeni hapa. How can you be bookless? No, anamugurira. You need to read. You have to read. We will be challenging in the floor of the parliament. I have one remaining. None who will buy this. Stano Echo. Yes, thank you. Waboy no akegora hivi na nigithugu. Na tondoko thomana kenyere to the footprint of koko gore okathomera guthoma kuja hapa. Dio thome othoma na kenyere keu. Teto vili to aruto fefe na tonyanya. To vili to aruto na to fefe na tonyanya. Nerea mwetu na nerea wabo. Nerea wekogora. Sawa. Kwa mwana oyo. Hena rege. Inyo mokogorete he mundu kienda kwendia yake. Na faida. Mangune sawa. Those are mine. Okay, now I want you to have a good account. I wish to invite Mwene this. Okay? So, the account for it. Iongezwe hapa. Bishop Michuki, please kindly allow me to invite you here. Kuna mengine? Oh, no, go kaka kokoraga na wabo basi. Wabo kutukite na waka. Go hatire. Wabo siro na buy extension. Wambo na nigwa kukenete. This is wisdom. Even Professor Jakoya, next time you come with your books. We must lead these people to the reading atmosphere. We must create a reading environment in the church. Tutikone kaka tare wadu wakegu me kanitha. Bio modhe ne donateirwo. He mundu kumurona. Wa muyu wa Mase.
Maso moyo ikaire the. Among my best supporters, you cannot be seated. Teresa Rabayudi. Somebody. Annie, please. You are seated and I want you to be an unlearned girl. I know you are a business lady. Lakini uwe umesoma. I know you transform things. Kumanya maigatu kabia. Kuja kwa kitabu. No ina mafuku mau. Aya. Na ugathoga haha. Direda mafuku macio direda baadhi mahage hahegesha no menya na wewe cost. Direda bogo wa ile kitu. Huwezi kuwa unafanya ile kitu tu. Na tufanyie ile samwa ile kitu. Ako juu. Haroroka demo gani kwaku? Bogo wa ile kitu nataka kufanya ile kitu. Leo haroroka. This is Anne. Huyu msichana tumetoka na yeye mbali sana. I know she transform things. You need a book. Regina, my food giver, my feeder. Hey, don't get to go through that. You must know how to be feeding. Eh? Okwada. Give him one notch, bas. Sawa. Thank you very much. Anyone else feeling to be closed out? Anyone who want to read? This is a powerful book. Eh? Me? Miriam hasomi datake dia husoma. Yeah. Ai. Okay. We mwana wanide kana nida. Hey. Aya nide maigehire. Miriam wenide. Okay. Come here. Now, I want us to close at that. Kama kuna mtu amefungiriwa, Kababe can't read. Maybe magimse Kababe go on my Can you mutoe ado? You should know people. I did not go kore na boko. Na dome. Goko na boko. I want you to come here. This is part of your biography. Nataka sasa mkae vizuri. Nwale baadhi kwa gani ndio shote. How many books do we have? Apart from this, Mweni. How many of these people are? 12. How much is that? That's 12,000. Okay? Sawa. Basi fanyisheni na mambo hayo kwa hii nayo imekuwa ngapi? Baadhi mafuku mamona wanamaiga na MCA 20. These people are not 20. Have you done a good whatever? Has everyone paying? Kama hujalipa nionyeshe hivi hujalipa. Kama umelipa weka mkono juu. If you have paid by cash through M-Pesa, M-Pesa link to who? Okay, consolidate all those things pamoja na Mweni. I want all these people, Bishop tasimama hapa na nyinyi nataka msimame nyuma yake na haya mavitabu. You know, huyu mtu ni msomi, mtakaa kama wanafunzi wale wamegraduate na uchukue hiyo kitabu juu. Senator, umetunukiwa kitabu hapa na anko. And I want himself to present it to you. Mimi alipresent kitambo. This book, he has already signed. Arameko na kusainirwa autobiography anyway. No, he can sign for you. Akikaa chini, can sign the autobiography. Okay, piga hiyo picha. Mumeshika vitabu vizuri. This is a good photo. If you are done, you let me know that I invite Honwa Jokoya to join us in this. Wakili pia kuja. We need you in this photo. Aya, kuna wakili wake pale mdogo bre. Okay. This shows that this church is a learning church. Ni watu wamejaa wasomi. I give you 14 days. I'll ask you questions about this book. Na hiyo ingine tuletee. Any book we have, Professor Ojakoya, about philosophy, please give us, especially for these leaders to understand the skills of leadership, not to lead just like from bushes.
We need the exposure and understanding. God bless you. God bless you. Our guests, thank you very much. If you need the bishop to sign for you, you are free to go pale amekaa akusainie autobiography. Thank you. Thank you very much. I'm happy for honoring that call and for buying those books, especially wale wako shule ya theolojia. You know we have theological classes. Kindly be reading, be coming to the class. Unajua tulisema hii kanisa, we are not going to ordain any other clergy by mid next year. Ambaye hana certificate ya theology ama hana kitu yote ya kuonyesha ako shule. Either unaendelea na shule ama umemaliza. You must be reading. Ladies also, kindly, I encourage you. Nekada tukahura mwana athi thukuru ama ikaragathe na kafuku and you'll see. Like now those are footprints of transformation. Mkisoma hiyo transformation tutakuja kuelewa what is that. For those who are going to the Dr. Bishop Michuki to be signed, this is an honor even to have his signature. Mnajua familia Michuki ni kina nani? Ni watu wanajulikana hii dunia yote. People who have shaped Kenya. Mnakumbuka mkubwa wake. They are from one father, same father with the Honorable Michuki, who was a no-nonsense minister for interior and transport and sometimes of environment. So you are having a great name in the house, Dr. Michuki, who is also a bishop, and one of my mentors who have made me be, who knew me when I was coming up. Thank you very much. Nishukuru sana. Honorable Wajakoya, nimeona watu wamefurahia kuja kwako sana, na nimeona shirika wetu walioko nje wakisema they have taken heed of your advice, and also they say they'll be brave enough to speak. They have a lawyer to act on pro bono for the truth and justice of the people who are speaking the truth. Truth will always set us free. Welcome again and again. We are closed, the schools are closed, so kwa hivyo hautaona mwanafunzi wako, but come January utampata. Extend our love to your wife, extend our love to your family. As you said that your son is still single, I would love to say my daughter just finished Form 4 and she's going to, I'm saying, anaenda university. Oh, thank you very much. Teacher Jane, please, you have $100 here. Ya kulipia hiyo mtoto ile fees professor hakuwa amemaliza. You know, $100, that was the fee, about 11 or 12,000 there. Thank you very, very much. This is from his wife to your wife, all the way from America. Unajua ni pilot. This is a gift for you. Thank you. Thank you. Hiyo ni kutoka kwa Mrs. Professor. This is a suit for my daughter from our mom, Mrs. Professor Wanjakoya. We are happy for you. We are happy the way you gift us. There is those jackets brought to us last time. We really feel good. We have you in our home. And welcome home to Kule Mbuzi na wale wazee marafiki zetu. We are happy to have a friend in him. Kando na siasa, kando na kanisa. We have a family with them. And we are happy. Appreciate the family of Professor Wanjakoya once again. Appreciate them. Once again, we say thank you. A lot of thanks to you, your family, your political supporters, or what you do, and God who provides to you, continue providing to you what you need to go around the nation, to speak about peace, to bring our people together, and to pull away and to push away this demon of abductions and killings and empty promises. Thank you very much, Bishop Michuki. Thank you. Unajua leo washiriki wamefurahia kufika hapo, wengi wamefurahia kutembea hapo, ndio maana nimewapa hiyo dakika watembee tu usainiwe. To have that biography signature is good. Tukienda America wale tunatembea, ukisainiwa hiyo kitambu na any other, you feel so good. You feel so good. And that is the best thing we had today. And maybe Bishop Muthai utaendelea kusoma hiyo, najua ni msomi, you will be doing that. I encourage Pastor Mofea to read that book. Read more. The more you read, the more you become good. Thank you, Warotere, kututembelea, a friend of mine. Say hi to your wife and the family, and come again and again. We are happy to have you here today. Nyote mimi nawashukuru zaidi, nisema Mungu abariki. Can you stand on your feet? We give the benedictions. Naomba Pastor Mofea pia ukuje hapa tena utupe benedictions tafadhali.
Okay. Ndĩrenda ndĩmũririkanie ona tũkĩinũkaga deadline ya gũcokanĩria mbeca cia conference twaigire nĩ date 15 December, si ndio? Mkumbuke hiyo na Mungu atawasaidia. Mwathani aromũrathima. Ngai witũ arotũma muone wega. Ngai witũ aromũhonia kiumia gĩkĩ. Ngai witũ aromũtongia kiumia gĩkĩ. Na to kiumia gĩkĩ nĩ kuma ũmũthĩ na mahinda marĩa megũka thutha ũyũ. Thiĩi muone wega, thiĩi muone onoru, thiĩi muone ime rĩa matu-inĩ na irera rĩa igũrũ rĩmũtongie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Naguo wega wa Mwathani witũ Jesũ Kristo nayo ngwatanĩro ho mũtheru ĩroge na ithuĩ hingo ciothe tene na tene. Ti itherũ wega na ũtugi igeithia andũ erĩ atatũ mere tuonane Sunday mageithia erĩ atatũ ũguo mere tuonane Sunday tũrĩ akenu. Jesũ nĩ Mwathani.